The meisten mit der Sora Ruge Malchus. Man gedarf gehen le Meile and fragen, what is this? Should we fight this or should we accept this? Of them darf not push it on Novi. What is going on? What is this Sora that we're looking at? Is it something we should fight or is it something that we should accept? How would we know otherwise? How do you know whether you should fight or should... In other words, what is the nature of this tzorah? Is it an esoyin and emunah? Darf man gehen auf Mesiras Nefesh? What are we supposed to do with this? Who would know? A Rebbe darf wissen. In the times of the Friedrich Rebbe, the Ra agat amamoshus, like the Cheshach in Mitzrayim. The Ra from the Goyim, the Tzuris. Huh? The Ra from the Goyim, the Tzuris. From the Goyim, the Tzuris from the Goyim. Oh. Azar Ra, darf man gehen im Milchama. Haben Emunah is not the right response. We darf Porsche gehen Milchama and destroy communism. The Rebbe says, the Ruyigzah, everything's good. Kuknara Fafam Tev. What is he telling us? Sananda Ra. There were some people after October 7th. There was some Gedolim in Eretz Yisrael that Eist Tzorah Hili Yankiv. Wanneer wees het? Wanneer wees het? Because you got scared. Wanneer wees dat ze aan Eist Tzorah has verscholen? So to make such a statement, darf man zijn Yishmol Kayin Gadol. Darf even gaan le Mailo en vragen bij dem Levush Habadim. So sagen, es ist ein Eist Tzorah, es ist nicht. Der Rebbe sagt, es ist nicht kein Eist Tzorah. Verkehrt, man halt beim Mashiach und dort kommt Mashiach. That's where we have to focus. So was it different? Yeah, it was different. It's an ander Ra, an ander Klippe, an ander Cheshach. So you have to react differently. I know the cashier, I just... Anytime something happens, is the alle tzaddikim, gedolim, da sagen Tillim. Yeah, sagen Tillim is a gleiche Sache. But every time the same. You don't know the difference between one problem and another problem. Am Rebbe, we give him one time that you had to say Tillim. We machen a tainus. But the other times, do what you have to do. Geh op Milchama, wart nicht. And other times the Rebbe said, ze gar nicht, ze durchgehen, don't get excited. Ja, toch wissen. I remember when somebody said it's an East Tzorah Hili Yankiv. What kind of psak din is that? Just don't get past it as East Tzorah Hili Yankiv. First of all, you're scaring people. Making a depression.
And based on what do you say that? Just because you heard some anti-Semitism? Anyway, the interesting thing that when the Rebbe had geheißen aufhellen, sagen l'chaim, soll ich mehr nehmen, mehr wie drei, wachole. Ich gewinne auf Farbrengen, dachte ich, it was a Schwedish Kislev. And the Rebbe had just repeated it already the fifth time. Soll nicht nehmen, kein Maschken, und hat gesagt, Seide, und so. Ich bin a größer Farbrengen. Und Spitzchabadi gewesen. Die Gräse Chassidim ist gesessen in 77, verloren. We didn't know, wie verbringt man ohne Maschke, ohne Lachai? They were like helpless. Which year was it? Early years? Was it early years? Or like, when was it? Ich denke nicht, in der Memsef. So, Mendel vor der Fasse gesessen. I don't know what to say, Es ist doch vertracht. Man singt sich an jeden. Everybody else is sitting around. Shmuel David was there. He says, "Me darf nicht de Maschke, me darf de Pe'iwa." You need the effect of the Maschke, but on the Maschke. And everybody said, "Yeah." Wie macht man das? Aber interessant, Simchas Beis HaShe'eva, ich gewähne Michel Leiro Simcha, Beis HaShe'eva ist Leiro Simcha Miyamav. Was ist gewähne der Simcha? Maschke? No. Wasser. Es ist geworden Schicke mit Wasser. Looks like Wasser, ja? So der Rebbe ist Masber. Bei jedem Korb darf man doch auf Jayen. Nisach HaYayin. Sukkes ist von der Nisach HaMayim euch. Der Nisach HaMayim versteht man, es ist eine neue Mitzvah, einmal ein Jahr, die Simcha. Die Simcha ist aber nicht bei dem Nisach HaMayim. Die Simcha ist bei der She'ivas HaMayim. Die She'ivas HaMayim ist eine Hachonele Mitzvah, es ist nicht keine Mitzvah. Aber die Ike Simcha gewähnt, bis She'ivas HaMayim. Und noch eine größere Simcha wie die Jontef allein. Sagt der Rebbe, was ist der Chilik? Jayin und Mayin. Also Pi Kabbalah ist Wasser ist Chochme. Und Jayin ist Bina. Jayin ist Mesameach. Was steht auf Bina? Eim Habonim Smechen. Bina bringt Simcha. Mehr wie Chochme. Chochme ist mehr teinig. Zoav Uponov. Also je findet eine neue Mischung, das ist Chochme. Bina bringt Simcha. Für was? Weil Chochme versteht man noch nicht. Man sieht etwas, aber man versteht noch nicht. Bina ist, aber man versteht schon. Verstand bringt Simcha. Weil der Verstand ist, hat ein Tam. Es ist Geschmack.
is Yayin hat a Tam. Und bemele, it is Begashmius, it is ein von Binnen. Wasser hat nicht getan. Und der Fall ist Hasheise Mayim mit Zemoin, darf machen abbrechen. Eben nicht Zemoin, macht man nicht kein Bruch. Für was? Es ist doch Birches Hanennen. Was ist der Hanon? Der Wasser hat nicht getan. Was für Hanon hast du von ihm? Der Hanon ist, das sättigt dem Zemoin. Aber eben an Zemoin, was ist der Hanon? Das heißt, on a Tam, nicht kein Hanon. Wasser hat nicht getan, nicht kein Hanon. Seiden die Zemoin. Chochme ist mehr Bittel wie Tam. If the far is Mayim, is a Pikabole, the Gashmi is the Serenium from Chochmah. Is in Avede der Teich, Jayin der Lamden, der Judea Sefer, was dient dem Ebersten mit der Geschmack, mit der Hana. Versteht, weiß. Ich voran in dem Simche, aber es ist nicht Leura Simche mit Yomov. Aber der, was dient dem Ebersten wie Wasser, das heißt Onatam, nur weil der Eberste will. Jene Simche ist Leura Simche mit Yomov. Which basically in English means you can't, it's indescribable. Ich kann dir nicht sagen, wo der Simche gewesen. I can only tell you that if you didn't see it, weißt du nicht, was Simche ist. So tell me what it is. I can't tell you what it is. Weil ich das nicht gesehen. Es du nicht verstehen. Aber in dem Ebersten, mit euch Bittel, ist auch nicht kein Chilik. Zu der Tis der Mitzvah, zu der Sahachonele Mitzvah, zu der Verstehs der Mitzvah, zu der Statam in der Mitzvah. Das alles nicht mehr geht. Und bei Meile kann sein, der Simche, a viele von der Hachone. Because what's a Chilik? Mit Zad HaBittel, ist doch alles eins. Und verkehrt. Die Iker Simche ist kentig von der Hachone. Es ist viele nicht kein Mitzvah, weil du sollst haben von dem etwas Hano, etwas es ist nur Hachone. Und von dem allein ist die Simcha sehr groß. So das der Hera von dem ist, wir können haben Simcha, eine gewaltige Simcha, von Wasser. Nicht von Wein. Maschke ist etwas nicht dahin, nicht daher. Nicht, es hat nicht getan. Das ist nicht Wasser. Ja, es hat nicht dahin. Yeah, my daughter asked me yesterday, "Mashka tastes good?" Like, well, like I see so many people saying, "Fire, does it even taste good?" So you suggested she try it? Try it, you'll like it. I think I'll tell you the story about this woman who teaches in a Satmar girls' school in Canada.
Und sagt, wat Acheshik lernen Chassidus. Chabad Chassidus. So in the teaching, she wants to bring in the ideas of Chassidus, aber ze tonisch het wasn't wissen, dat is nimmt ervan. So that was zich hitten, with the Lashenis, with the Sprach. So she calls me, and she says, how do you explain bittul without using the word bittul? So I said, anivus. She says, nah, it's not the same thing. Huh? Versteh's good. It's not the same thing. Anivus is a midah. It's a personality thing. It's something, yeah. Bittul garnished. I just heard a story from Rabbi on Anivus. Was in I think in Borough Park. They made a Yad Kislev big thing. So they went to some Rav, a Rebbe, inviting him to come for. Yeah, that's it. They come to the big. So I think his Rebbe told them that no, they can't come invite him because this month he's very busy to work on his anivus, so he's scared if he's gonna sit on the head table on the afternoon, it will set him stehen for seine anivus. So Rabbi Yoel used to say, "What's gehangehalten?" He wanted to say to the Rebbe, "No, he should sit on that table. Should come and sit in the back." Maybe it's the same story, but with a different nusach. He said he doesn't want to come because when he walks in, everybody stands up and it will nicht matriach sein. Sad anivus, will nicht matriach sein. So Rabbi Yoel says, "Komm, keiner hat sich nicht stellen." Like with anivus, you can say a person who has anivus is a honor. There's a word for it. If du hast anivus, bist du an honor. If you have bittul, was bist du? There's no word for it. Nicht erkennt in dem Strahmen. Nicht erkennt in dem Strahmen. There's no word for einer was hat bittul. For was? It's not a title, it's not a midah, it's not a characteristic, it's not a nivus, it's an andere Inyan in Ganzen. You make fun of people who think they have anivus. And meint me zijn onov, onze gar van geiven. Okay, so it's funny, it's ridiculous. But it's not as ridiculous as a person who thinks he's bottle. He feels bottle. I actually had a story. I was sitting someplace in a Chabad house, a shul, ergens, denk ich. Gesessen an ältere Ried. Looked very choshev. Sat down next to him. He says, "You want to know my sheikhs to the Rebbe?" I said, "Yeah." He was not a from the city. Yeah, this hat with the funny.
You know what I'm talking about? The turned up hat. No? The Grace Rabbonim. He says, here was what happened. He was in a yeshiva, that is a Musa yeshiva. And he was an American boy, a Tmimis Dike. And wat hem gesagt, als darf sein an Onov. So as a teenager, he nahm ernst, und hat gehorvet a werden an Onov. He says, I worked so hard, ad mitzri hanefesh. And Baruch Hashem. Aber during those years that he was working so hard and becoming an Onov, his Chavedim saw that his Poshita had his zerbrochen. They were afraid. They have a depression, he's going to get sick. So somebody suggested as we'll gain some Rebbe. Das ist beim Rebbe der erste Jahren. It was in the 50s. At Mimesdik, yeah, a gate. He comes out of the train, he walks across the street to 770, and he knocks on the Rebbe's door. The effect by Kenem Kishailis, knocks on the Rebbe's door. The Rebbe answers the door. Onarekel. And he says to the Rebbe, "Ich darf an Eitzeh van Nivus." So the Rebbe said to him, "Wenn du meinst, dass du bist besser für einen Zweiten, ist wer Tage besser? Ihr seid Tage besser." So this guy says, "Ich hab nicht kein Teines. Kann ich haben Teines zum Rebbe? Wie hat der Rebbe gekannt wissen, als ich stehe schon als Sachecher wird?" And now he's saying this? No, that's when he... Yeah, he's saying it now. To you. He's saying Yeah. And when he went to the Rebbe didn't give him any good advice because he was already much higher than... And just to prove the point, he doesn't realize himself what he's saying. He says, after that I left that yeshiva and I went to another yeshiva. The other yeshiva was not... I was not matzliach because they had no derech eretz for me. with a straight face. So. Yes. He had opportunity of a lifetime. To meet Aber- the Rebbe. Aber es hat sich gelohnt, die ganze Meise, to hear the Rebbe's answer. Was heißt an Nivus? Was heißt an Nivus? Eib de meinst dat du bist besser für einen Zweiten, ist sei besser. Wer darfst du meinen, dass du bist besser? Wer besser? There's no greater anivus than that. It sounds so much like the Rebbe. Fair, Gaiver, fair. Thank you. What do you do with that? But Bittel is an andere in den Ganzen. Der Emesse Anivus, ist scheich nur bei einer Balmadrege. Einer ist ein Balmadrege, hat von was haben Geive. Aber hat von was haben Geive, darf man haben Anivus. Darf nicht sein ein Balmadrege. Das bekommt kein Meilus nicht. Mit was bist du ein Onov?
Wird einer gesagt, you're not so important, dat du darfst sein an Onof. Das hat Chille gar nicht. Is Anivus is an Orphengeiver. So real Anivus at the Teich, ich bin a Balmadregen, aber I fix it, the tikkun is Anivus. Moshe Rabbeinu, ich gewinne an Onof. Die Scheile nicht. Die Scheile ist nicht von was hat gegeben. Die Scheile ist von was hat another. Moshe Rabbeinu is another. So what's the answer? The answer is Moshe Rabbeinu hat gewusst alle seine Meiles. In fact, the Medrash says that when the Malach HaMoves came to Moshe Rabbeinu in Zeis HaBrocha, so the Medrash says, "What up, Pshat? Zeis HaBrocha Shaberach Moshe Shalikim Lifnei Moshe." It's like the Medrash says, "Lifnei Moshe." What do Lifnei Moshe? What's meant with them? So the Medrash says, "Lifnei Moshe the Teich." So gekommen der Minute, was darf sterben, hat es auch gestippt. He was deiche, weil hat noch nicht geendet geben Brachos Eden. So Lifnei Moshe the Teich, instead of dying, der Malach HaMoves gekommen zu Moshe, sagt der Moshe, was tust du da? Sagt der Malach HaMoves, wir können nehmen deine Schumme. So Moshe Rabbeinu said, meine Schumme nimmst du nicht. So the Malach HaMoves said, alle Neshummas sind in Biyodi, I'm in charge. Was bist du? Loman is Goy. Das halt sich also great. You should have by your sukkah. Maybe we should do this by your sukkah. This noise. Anyway, Herr was Moshe Rabbeinu empfert. Ani ben Amram. Das ist die erste Sache. Weiter, Ani neladet in Mohol. Also ich bin geboren geworden, aber gerät und bin gegangen auf die Fies. Zu 3 Jahren habe ich gesagt, also ich will nehmen einen Kräuen von Pari und auflegen auf meinen Kopf. Danach will ich gehen, ist nämlich Eden von Mitzrayim. Danach will ich spalten dem Jam. Danach will ich gehen in den Himmel und hab mir Chumme halten mit den Maluchen, und man soll lassen, dass der Teure soll kommen lamata. Und ich habe Matzliach gewählt. Und ich habe geführt die Eden 40. Und ich habe gehargert Eigen und Sichen. Yes, Eid, Misha, Osad. Ich bemeile meine Schumme nimmst du nicht. Ist Moshe Rabbeinu hat gewiss seine Meiles. Und gewähnt der größte Onuf. How could it be? Wie stimmt das? This is why they call it the city that never sleeps. So the answer is, wissendig seine Meiles hat aber verstanden, dass nicht sein der eigene Auftritt. Hat sicher gewähnt zu den alle Meiles. Aber der zweite, was wir gehabt, dieselbe Meiles, wollte er schon getan noch mehr. In other words, Anivus doesn't mean
ich bin nicht kein Godel, ich bin nicht kein Lampen, ich bin nicht kein Zadig. Du bist ein Zadig, weißt du bist ein Zadig. Und du bist ein Onov, weißt du bist ein Onov. Das ist ein Onov, die ich auch. Nor was? You don't take credit. And on that, there can be many ways. You don't take credit weil das amat nasalikim, das nicht gehört wird auf dem. Or, a zweite, weil gehad derselbe Meiles. Wat ich macht noch besser. So, Anivus is nur einer, was hat Meiles. Ich habe all Madrege, etwas. Stam Geive von gar nicht, heißt er viele nicht Geive. Es heißt Litzonus. Just a joke. Sagt in Tanja, als alle Midas Reus von Nefesh HaBahamis nehmen sich von der Dalit Yesodis. Ist Kaas und Geive nimmt sich von Yesod HaEish. Von Yesod HaRuach nimmt sich Esparus. Dabei nimmt sich. Heute, für was das von Yesod HaRuach, für was nicht von Yesod HaEish? Hespirus ist nicht Geive. Der, was ist Mispeur, weiß allein, als hat nicht kein Meiles. Hält sich nicht groß. He acts like he's big. Weiß allein, als nicht gar nicht. Der Meile nimmt sich das von Ruach. Das ist Stamm. Stamm Ashtus. So Hespirus und Litzonus, dieselbe Sache. Nimmt sich von Yesod HaRuach. Heilelus. So Anivus ist dafke für einen, was hat ja Meiles. Und darf kennen, bleibt man Onov, Bittel ist gar ein anderer Ihnen. Bittel ist der Teich, zu mir hat es nicht zu tun. It's not about me. It's not about me. So the Shaila, du hast Meiles. Ja, was ist? In other words, haben Meiles in nicht kein Meile. Mit Zeit hat Bittel immer der Chilik. Einer hat Meiles, hat nicht Meiles, oder Chilik. Aber der Ike ist Rotzen Hashem. Was ist Chilik? Das ist nicht Geive. This noise making doesn't come from Geive. It comes from knowing that you're nothing. The marshal was Megid is voran a poschete Soldat, van der General, van der Minister, van der hechere Minister. En dan nog een van de Melch. De bescheids de Melch is daar. Ik dacht de minister, als zag hecher bij de generaal. De generaal is als zag hecher voor de soldaat. En jeder ene weist zijn Meile, zijn kajach. Als de Melch komt erin, werden ze alle gleich. Der Minister kennt sich nicht viel um Grace. Und der General kennt sich nicht viel um Grace.
Weil die Melche da sind alle gar nicht wert. Weil der Melch kann sich mehr sein, du bist Eusminister, du bist Eusgeneral. That's not a nivis. That's bittel. Bittel der Pshat, was achillig wer ich bin. A der Melch da in Cheder, in Zimmer, was achillig wer ich bin. Es sind ganz nicht negay. So one of the differences, L'choira, einer is a greiser onav. Als kommt a matzav, v'se montzach mesiras nefesh. An onav, het haben mesiras nefesh mehr wie der Balgaiven. Lav dafki. Was da Nives hat, was er Scheiches hat an Nives mit mesiras nefesh. Aber Bittel bringt mesiras nefesh. Als nicht negeye wer ich bin, is am darf hat mesiras nefesh, hat mesiras nefesh. It could be that in the Zeiten in Russland, before the war, during the war, it was a time of mesiras nefesh. Jeder Id hat gedacht mit mesiras nefesh, auf jede Kleinigkeit. In Russland befragt. In Polen, man hat nicht Rede gewinnt, Iden zu lieb Mitzvahs. Wat gelost. Wat gewollt hat mit diesem Geld. Aber zu dem Polak, nicht wenn geht, du bist fromm, du bist nicht fromm, du glaubst ja, du glaubst nicht. Not important. In Russland, glauben wir gewinnt Osser. Aber Meile bei den Iden in Russland, is jeder Mitzvah gewinnt mesiras nefesh. In Polen ist sein Aide gewinnt mesiras nefesh. Aber nicht auf jeder Mitzvah. That's not the Nazis. The Polish. That were terrible anti-Semites before the Nazis. Aber the anti-Semitism was fine to my Yid. Keinem hat nicht geahnt, als geht mit aborten Peis. Didn't bother anybody. In Russland? So it was a time of mesiras nefesh. Bemele is in Chassidus, and in the Aveda from Chassidus, Bittul was a very, very important subject. Mir dacht sich, correct me if I'm wrong, mir dacht sich, a Sach mehr, der hat Gosha an Bittul, beim Rebben Rashab, beim Friedrichen Rebben, die gewinnen a Sach mehr, wie beim alten Rebben und beim mittleren Rebben. Und das hat Taki gebracht, sie müssen das Nefesh bepeil. Kemat jeder Id, jeder Chosset, hat gehabt Mesiras Nefesh. Lav Davke umgekommen auf Mesiras Nefesh, aber gehabt Mesiras Nefesh. So Bittul is a very different thing than Anivus. In some way, Bittul is not even an Aveda. And that's why, by the Anoshim Pshutim, with the Baal Shem Tov hat er lieb gehad, they had Bittul. Nicht durch Aveda. Wer bin ich? Was?
So bittel der Teich, nicht ich bin gar nicht. Bittel der Teich, Eberster ist alles. Huh? Der Anivus ist gewesen achidisch. Die Bittel gewesen beätzen. Benachnu ma. Van He de had beide. Huh? He had both. Is dat niet zien? Is dat niet zien? Het hat schlimmes, ik denk uit alle meilers. Moest je dan niet meer? No, Bittel is meer. Als nogmaals beter is lijkt dan niets. De Bittel zoekt zich geweest in alle evanim. So, Nachnu Ma is a größere Bittel wie Offer ve Efer. En nicht Teilas, weil ich, aber a Teilas ist echt etwas. Aber Nachnu Ma, Heint is mit Zad Yeridas Hadeirus, an Nivis ist sehr schwer. Aber Bittel, never then. Bittel is like the default position. And talking about Yeridas Hadeirus. So Bittel comes more naturally than ever before. That's why it's painful to listen when people in Eretz Yisrael, we're winning, we're going to beat them, we're going to find them, we're going to be going, and we did, and we're matzliach. Und der Eberster hat geholfen. Thank you. So the Rebbe said in the Milchama Sheishes Hayomin, when the Rebbe geteinet as Yerushalayim, wat gerät etwas zu teilen Yerushalayim, halb Yerushalayim, the Rebbe geschrien, was Yerushalayim is a matana von dem Ebersten. Wie kann man das erwähnen? Wie ist a matana von dem Ebersten? Is die was wezen, maar toch gewusst dat ze het zijn allemaal gaan. They knew 2 weeks in advance. Maar gewusst dat ze het zijn allemaal gaan met Mitzrayim en met Syria. With Jordan, ik ben ook gered, that is not going to be a Mulchama. Bemele, they took all the big weapons, all the tanks, and all to the other front, and with Jordan, they geblieben a paar Soldaten. Keiner weiß nicht, ad hayem hazeh, wird sich angeheben der Mulchama mit Jordan. Remember this? Where, in Jordan? Persemas? So they knew they wat was gewusst? That the Mulchama would Something went on fire. They bound something. that the Mulchama with Jordan was a surprise. No, not that. But Zo veel dan vangen aan die het al. yeah, Die het is al. Precies ja, maar jong. Het is al.
Alle Seiten. Die toegelaten schiffen dan If he wants to, who shot first? That's the question. Who shot first? And why? Zo steeds sloot om van de hand. Sure, because Egypt Anyway, made fun so- of So the Maise is that Sharon, die gewinnt beim Reben, als ein General, gewinnt beim Reben, und gefragt beim Reben, hat gerät verschiedene Sachen. Fragt beim Reben, für was ist in Jarden gewinnt eine Sache mehr Carbonus wie in Mitzrayim and in Syria put together. So the Rebbe said, while in Yarden, they were fighting without maps. The Soldaten, but they didn't have a map. Want nicht gewusst, wo man ist. So Sharon said, was heißt without a map? Why would they fight without a map? We have maps for everything. So the Rebbe said, there was no maps. He says, we can design. We have maps of Washington. So the Rebbe said, because they didn't expect to be fighting, so they didn't have the big weapons, they didn't have maps. When they found the Kaisel, they were shocked. They didn't know where they were. So the Rebbe said, es hat nicht gedacht sein am Mohammed mit Jarden. Sie geworden etwas nach mysterious way. Bemeile, das am Matone mamisch von dem Ebersten. More than Mitzrayim and so what is it? Tome meint man, the Netzochen with Mitzrayim and with Syria is Keichi ve'etzim Yodi, hat gibt Eberste bewiesen. Yeah, and what about Jordan? Du darfst dich schon müde sein, that das hat der Eberste gemacht. No, aber so hat der Eberste gemacht mit Mitzrayim and Syria also. This is what's happening today. They killed the president from Iran. Very nice. In the helicopter. Then they got another guy. Then they got Nasrallah. Keichi v'eitzim Yodi. Was it given letztens? How did they get this last guy? The Hesach Hadas. Hat gar nicht gemeint, man nicht gewusst. So you would think, I was listening to Netanyahu, you would think he would say something. Well, we got him. And we're going to get them all. And we're going to... Maybe politically that's the right thing to say. Anschrecken. Aber der Emes ist, mit dem Emes darf man nicht sagen. speak up. It's hard to speak up a little bit. You have to compete with them. But, And them and the sirens. yeah. Is there a mic? The amp or something? The Nisecha Shebechol Yom Imonim. I'd like to find out the official number. How many rockets fell in Eretz Yisrael in the letzte 17 year? How many? Any idea? Take a guess. Minimum, take a low number, minimum 30,000. 30,000 rockets. Wie viel hat es geschaut? Only the Mominus.
And to make it even clearer, maybe even easier, Netanyahu's house was bombed. At an Israel. No? Can you take a hint? You don't get the message? Iron Dome, mit der ganzen Meise. His house was hit. Aber wenn nicht Juden? So what could be a bigger miracle? What could be a bigger miracle? 30,000 rockets, and probably a lot more. 30,000 rockets in kein einer nicht umgekommen. Das ist aggressive Kriyas Yamsuf. Und es ist bechol Yom. Und man hat sich also zugewöhnt, that the news reporter said, a rocket fell, no casualties reported. Weitergegangen. But man gekannt meinen, that these rockets and then etwas toy rockets, cheap rockets, not really dangerous. They were geholfen that one rocket fell on the Druze. It's real. It's real. They're not toy rockets. Hinter the Nächten, 160 rockets from Lebanon. The newscaster said, at this moment, no casualties have been reported. 160. Man macht sich absasenisch wissentlich, like. So you could say, Hamas, Gaza, they had old rockets and they can't schießen. They're blind, they're dumb, whatever. Okay, this is already Hezbollah. They have modern rockets. And they are yet trained well. No, was it jetzt erzählt? 160 rockets. The Rebbe at Alleman beruhigt during the Persian Gulf War. Eretz Yisrael is the safest place. Tomid. Now we see how safe it is. You can drop 30,000 bombs and nobody's... That's not safe enough. 30,000. It's not that big a country. It's im Ganzen Lamaila Mederach Hatem. That proves what's the taich on Nes. Al nisecha shebechol yem imonu the taich. The Nissen was keine Weis nicht. The Welt fährt sich lemailo mit derech hateve. But unless you notice it, it is nicht kein Nes. Unless at the time somebody noticed.
So the nisim are happening, it's felt nor the noticing. Or the mefarsim sein. Mit da wegen dem Reden. People always ask, how come we don't see miracles today like in the times of Moshe Rabbeinu? Der Eibishter hat aufgehört, machen Nisim. Chod Meire, if the Torah didn't say that Kriyas Yamsuf was a nest, what man sich eingerät, der Tag wasn't. So Punkt getroffen, we were coming, they were going. But so you can't understand out. And the Torah that zählt us, and that's, oh, okay. Glaubt man bei Emunah Pshuta that it was an S. And nicht what man said. Der Ness ist, wenn man bemerkt, dass es ein Ness. We have the bottle, but we don't have the cups. Not enough. You had this in Montreal? Not enough, you need a bigger glass. So one time in Farbrengen in Montreal, had me gebracht a bottle 96. But they forgot that you can't pour 96 into a paper cup. You had to drink it fast enough. Yeah, very fast. Really guessing the movie. Chaim. Es hat nicht getan. That's what I told her. So there's no thing. The Rebbe says, I love a mose. How are you allowed to make a bracha? Is resonance. The floors, yeah. I give everybody.
One more. I think the Taich and the Mnign is Rachamana de One La'aniye. Not saying we are the Aniye. Svire Libo, not we're the Svire Libo. Der was empfert, the Svire Libo soll uns empfern. Without the Svire Libo. Nach mit der Kalvacheme. So we're saying that water, Mayim is Chochmah. And Chochmah is Bittul. Why is Chochmah Bittul? Chayre Chochmah dacha Chochmah. Chochmah is Bittul, weil Chochmah me'ayin timotzi. Wie chapt man sich auf ein neues Wort? How does it work? How does the brain work? Ich verstehe nicht. I have a kasha. I don't have an answer. I sit and think, and all of a sudden, I have an answer. Von wann ist es gekommen? It's mamish yesh me'ayin. Sie geworden, und sie nicht geworden. Das in the Lashon HaMishnah is Ezehu Chacham Hareyes HaNeilad. Chachma is Reye es HaNeilad. Sieht, wie sie nicht geworden und sie geworden. Od weiß ich nicht, od weiß ich ja. How, from what? When you see the Yesh Me'ayin,
Come inside. There's no other door. Yeah. You feel that shit. I thought, didn't that the police were so busy? So, Is am zet yesh ma'ayin. Peilt es a bittel. Because everything is yesh ma'ayin. So in Chochmas ha'Esius, the Chocham is Reye es ha'noilad. Das heißt, der Xil is nicht Reye es ha'noilad. Xil ist doch der Hepach von Chocham. So the Xil in the Asius Chof Samach Yud Lamed. So somebody explains, it's cute. Eis Lamed weist auf Osid. Le Osid Logo. Asura Mikan Le Hiskarev Lishon. Lamed der Teich der Osid. Wie man geht. Der Mem ist doch verkehrt. Der Mem ist von wann man geht weg. Mem is Moitzi. So Lamed means the future. Was geht sein? Wo geht man? Where are we going to end up? Der Neulad. Yud is Chochmah. Because it's a nekuda, Yud is Chochmah. A Chocham, the Yud, weiß wie man geht. Yesh loimer. The Samach is the Eis von Schmire. Samach is a Schmire. For was? Was sie vermacht. So you're safe. Hine mitose shel shloimo, shishim gebeidim sovivlo. Samach. In order to be safe, you need shishim. So the Samach is vermacht, das heißt ogehit. Von zweiten Seite, in der Samach ist vermacht legreise. Aber es ist innerwenig, und sie vermacht, sagt man doch nicht, was steht von draußen. Der Chof ist echt vermacht von drei Seiten. Chof und Samach ist Case, ist verstellt. Ist Chsile der Teich, der, was verstellt und verstoppt, weiß nicht, wie man geht. Sieht nicht dem Neulad. Und das ist der Wort Chsil. Was fällt beim Chsil? Für was weiß nicht, was der Neulad wird sein? Sieht nicht, Yesh Ma'ayin. Meint, dass das, was ist allemal gewinnt. Kein Nimtzo, kein Heuer. So vor allem in der Welt. Und die Welt ist von wann? Versteht es nicht. Aber die Welt ist nicht allemal gewesen. Und die Welt ist nicht
Emes, der Metzies von Welt ist nicht Emes, der Chsil versteht es nicht. Ist doch ja Emes, gib mal guck. Was heißt nicht Emes? Die Sache ist, was fragst du Scheiles von wann, wenn das gewähnt, von wann das gewähnt? Sit da. It's real and that's it. Und weiter tracht man nicht. Das ist so. Enayim lehem v'lo yiru. Von ein Wort, dachte von Rabbi Marash. Atzabeihem kesef v'zohov. Maße yedei Adam. Hat geteicht, Atzabeihem, meloshen Atzvus. Depression nimmt sich bei Menschen, was meinen, als Kesef v'zohov is Maße yedei Adam. Aber man meint, als Panosse nimmt sich von Horevin, von Chochme, it leads to depression. Misvertrokt, misverjokt, misverdeiget, weil man meint, dass es ein Maße Yedei Adam. Come inside. The mitzvah is yeshiva. I can't stand the Sukkot. No, can't relax. In Minnesota, the Sukkah is probably very quiet. Not so loud outside. But colder. Anyway, so I'm amazed as Kesef v'zohov is Maaseh Yedei Adam, is man poshet blind. The result is depression. Aber the Chesaron is, man sieht nicht. Hat Eis geführt, Atzabeihem Kesef v'zohov, Maaseh Yedei Adam, Pel lehem v'lo yidaberu, es nayim lehem v'lo yishmu v'hem v'lo yiru. So he said, if you think that Kesef v'zohov is Maaseh Yedei Adam, is zu bis Allah hört man auf Herren, man hört nicht kein Teile, man sieht nicht kein Göttlichkeit, und zu bis Allah wird man a Getschke. Also wird man a Getschke. How do you teach Maaseh Adam with the depression and the... If you think that Kesef v'zohov, Parnosa, is Maaseh Yedei Adam, das heißt in andere Wörter. Die Welt ist ein Yesh Me'ayin. Was achillik? It's a long time ago. Sie geworden Yesh Me'ayin a long time ago. Was eigentlich geht? Shivisi Hashem lenegdi Tomid hat Sicher geteicht. Was ist connected damit? Die Welt ist Yesh Me'ayin. Hashem der Teich der Bashefer. Ich weiß, der Bashefer steht mir vor der Augen Tomid. Was heißt? Der Bashaf ist ein Chidush Yesh Me'ayin. So sehr interessant, wie it's in jeder Prat. I was talking to some people. Was haben ein bisschen gelernt. Und they had a problem. Got a Teine. Was der Pshat in Tanje, als a Tzadik hat nicht kein Jetzer haben. Wie kann sein, a Ben Odom, a Boss of Edom, was hat nicht kein Jetzer haben. Das kann nicht sein. Ein Tzadik ba'oretz asher lo yechter. Wat noch a Posuk euch.
Tzaddik. Yeah. So one guy, many years ago, perhaps a literature, got Tainus auf jede Sache. Sagt ich weiß, von was Tanja schreibt, dass Tzaddik hat nicht kein Jetzer hören. Will doch mehr Rahmen sein, dass unsere Gedeilen sind nicht Tzaddikim. Das hat Herr. Anyway, so this guy had a problem. Wie kennen Sie? Ein Mensch ohne Jetzer hören. Can't easily. See, this is the problem. Das ist Achsil. Sieht nicht kein Jesch mehr ein. Versteht nicht, amol der Welt nicht gewinnt. Amol kann Jetzer hören nicht gewinnt. Was ist ja gewinnt? Wenn sie nicht gewinnt, kein Welt. Wenn sie nicht gewinnt, kann Jetzer hören. Wenn sie nicht gewinnt, kann Avede. Wenn sie nicht gewinnt, kann Klippen. Nicht gewinnt, kann Jeride. Was ist ja gewinnt? Elokus? Göttlichkeit ist gewinnt. Über Meile, wie legt sich ein Seichel? Was ist der Chiddush und was ist Bepashtus? Was ist Bitmea und was ist... Sefran an Eibishter. Kaidem shenivra ha'olam. Hayahu shmei bulvai. Nu, was ist geschehen? Der Eibishter hat Baschaffen. Darf doch der Baschaf, darf doch eisen wie der Baschäfer. Ein Mensch hat ein Kind, und der Kind sieht es wie der Tate. Beschaß ein Kind sieht nicht es wie der Tate, darf man doch etwas verämpfen. Darf man suchen etwas Territz, für was. Aber ein Kind sieht es wie der Tate, was ist das Kasche? Was darf sein Bepashtus und was darf sein Achiddush? Du sagst, der Eibishter hat beschaffen der Welt. In der Welt, ich verrannen Menschen, wo sind Tzaddikim, wo sind Mamish Deimim Lebeiram. Was ist das Kasche? That makes sense. Der Eibishter hat ihn beschaffen und sieht es wie der Eibishter. Was ist die Scheilung? Wie kann das sein? Wie kann es sein anders? Ist doch verkehrt. Du sagst, voran ein Mensch, das hat er jetzt zu hören. Hey, wie hat das geschehen? Was ist da geschehen? How did it happen? Darf man warten, bis der Arizal hat kommen zu gehen? Und Masbe sein, als voran eine Linie von der Zimtzum, wo der Eibishter hat sich behalten, und der Eibishter hat sich verstellt, und der Eibishter hat sich und von dem geworden, der Metzies, und von dem Metzies geworden, der ärgere Metzies, der grobe Metzies, der schlechte, der Cheshach, und sof geworden, alle Jetzer haben. Aber das ist schon eine ganze Teure, das. Und es ist schwer zu verstehen. Was heißt sie geworden, der Eibishter hat sich behalten? Wie hat er sich behalten? Wie behält sich der Eibishter? Wenn er told you, hat mir gesagt, hat etwas versündigt. Sagt I did something really, really bad. Is the Eibishter gonna send me in Gehenna? Send me. Der Eibishter kann dir schicken in Gehenna? Ich sage, was heißt, dir schicken, das gehen in Gehenna und bleiben. Kann dir nicht schicken. Hey, du gehst in Gehenna, ist dort und da mit dir. Les asar poneminei. Kann dir nicht wegschicken. Weil les asar poneminei. Wie das gehen, Atzia Sha'el ist Hineko. Das ist nicht Chassidus, das
Sie tillen. Das darf man git masber sein. Was heißt der Ebersteller ist in Gehennen? First of all, von wann hat ausgewachsen nach Gehennen? Der Ebersteller, der einzige Beschäfer, wie geworden von einem Ebersteller geworden nach Gehennen? Ist voran auf dem 7. Deures, was jeder Rebbe hat das Masber gewinnt, noch besser, noch mehr, was hat Zimtzum, wie viel Zimtzum, and it's still not, it still doesn't make sense. Das ist doch der Ebersteller beschaffen. Was heißt der Ebersteller beschaffen als Sache, was ist made in dem Ebersteller? Doesn't make sense. Auf was darf man haben ein Hezber? Als kann sein ein Mensch, was hat nicht kein Yetzirah. This needs a Hezber. This is a Chiddush. Ein Mensch hat ein Yetzirah. Darf man haben eine ganze Mesech auf das Masber sein. Man ist gewachsen ein Yetzirah. Der Seher gibt auch ein Moschel. Aber der Yetzirah will euch nicht sündigen. Yetzirah weiß doch, als dem Ebersten ist aber Chef nicht. Und darf mit Vater sein. Aber will nicht, aber soll sündigen. Wer will ja? Aber der Yetzirah will nicht sündigen. Wer will ja? Nobody. Keiner will nicht sündigen. Für was? Sind nicht Emmes. Die ganze Meise sind nicht Emmes. Kann ich sündigen mit einem Emmes? Oder die Yetzirah meint L'Shem Shamayim. Der Sotten folgt, was man heißt dem. Will etwas... Ist oder das L'Shem Shamayim, oder nicht nas bei Roch Stus. Nicht sündigt, ist nicht normal. Yitzrei Onse. Keiner will nicht sündigen. Aber Meile, eben meint, als Sündigen kann etwas bringen, a Tezo, a Sippe Kanefesh. Nein! Der Yetzirah ist nicht zufrieden, der Nefesh Elikis ist nicht zufrieden, der Id ist nicht zufrieden. Wer hat von dem? So gar nicht. Das heißt Bittel. Bittel ist nicht der Pshat, Gott feind dem Yetzirah, Gott feind der Welt. Das ist eine miese Welt. Das ist eine schlechte Welt. Alma de Shikre. Eps ist Alma de Shikre. Ich nicht so was zu beisen sich. So what are you worried about? What are you afraid of? Es ist falsch. Es ist vor allem nur ein Emes. A Tzadik ist Emes. Ein Mensch mit der Yetzirah, das ist ein Spiel, das ist ein modne Beschäftigung. Und man darf gut maßbar sein, wie kommt es und von wo und von wer. Das ist der Pshat Bittel. Bittel ist der Pshat, der Ebersteller ist Emes. Und weiter, modne. Modne. Nicht verstanden. De Simche von Shivas Hamayim, was man gerät früher, de Simche gewinnt beschaß de Shivas Hamayim, nicht beschaß dem Nisuch Hamayim. Der Nisuch Hamayim ist der Mitzvah.
The She'ivas Hamayim is a Hachonah Mitzvah. Aber weniger wenn der größte Simcha. Was Misha Loiros Simcha von Beis HaShe'eva is Loiroi Simcha Miyamav. But the Hachonah zu der Mitzvah. Ich bin der größte Simcha. Favos, weil Mayim is Chochma, and Chochma is Reyes HaNoilot. In Bemele, Chochma is Bittel. In der Fall ist Mayim hat nicht kein Tam und hat nicht kein Mare. Kein Zeva. Es ist Bittel. Der Fall sind Tzadikim. Tzadikim sind die Nune Yama. Weil der Tzadik ist Bottle. Wie der Fisch sind ein Bottle zu der Wasser. The Sachakel is, we darf lernen Chassidus. Biz a tzaddik makes sense and a Rasha doesn't make sense. And that's the refuah to dem Chassil. Es ist emes takje, na de nefesh Bahamas is agdem tanise. Der nefesh Elikis doch nicht den ganzen allein in Guf bis beim Mitzvah. Und der nefesh Bahamas ist doch gleich bei Helodo. Kann man doch meinen, the Nefesh HaBahamis is real, emes, and the Nefesh Elikis is etwas, weiß nicht, wo das ist, etwas heilig. Aber real ist der Nefesh HaBahamis. Aber man kann es antappen, man kann es sehen, man kann es messen, then it's real. Aber man darf wegen dem Trachten, es ist schon nicht, dass Chassidus ist Meshane de Metzias. Aber man lernt und man versteht Chassidus, ist Elokus Wert bepashtes. In der Welt ist es ein moderne Mystery. Nicht zu verstehen. Das ist der Simcha von Mayim. Der Simcha von Mayim ist Hareyes HaNoilad. Weil Mayim ist Chochme. Yayin ist Bina. Bina der Teich, mit viel Tatam, so Geschmack, so hat Amare, a Zeva. Fängt der bessere Wein, hat a schönere Zeva, a schönere Mare, besseren Tam, noch ein besseren Tam. Das ist Bina. Bina, aber man versteht, fällt ein bisschen in den Bittel. Aber in Chochme ist der Bittel ganz. Und in Chochme hört man dem Emes. In Bina hört man das Wort. Makes sense. Es ist noch nicht Emes. Chochme ist Emes. With Yain takes Bina to like make it into a wine. It's like water is just Bina tastes good like wine. like we're
We were saying before, Yayin is misameach, right? And Eim Habonim, which is Bina, is Eim Habonim Smecha. Is Simcha nimmt sich von Bina. Chochme is mehr teinig. Einig. Just like Yom Tif is Man Simcha Seina. Shabbos is V'karosa la Shabbos Einig. Shabbos is not Simcha. Shabbos is tiny. Einig Shabbos. But Yom Tif is Simcha. So Yom Tif itself, this has the Nisu Chamayim, which is the Yom Tif, brings Simcha. But not the Simcha of the Shiva Samayim. Because that's Chochmah. So the Hachonah to the mitzvah has a bigger Simcha than the mitzvah itself. While in the mitzvah hat man schon ein bisschen Ta'am. Huh? Ihr seid zufrieden, man darf wohl kein Mitzvah nicht getan. But what was it that they danced for so long that they had ritual? They saw the emes. There's no bigger simcha than the simcha that comes from seeing the emes. From little. De Welt is garnished, and the Eberster is alt. There's no compromise in the simcha. Nicht da was als sterren de simcha. De Welt is doch garnished, and the Eberster is alt. Chachma is, as in jeder mitzvah, even though there is a shtickle tainig, a shtickle tam in the mitzvahs, in jeder mitzvah zen nor dem rotzen Hashem. Das sagt in Tanya, the Bnei Aliyah. The Bnei Aliyah sind in Tzadikim, was dienen am Ebersten nicht mit der Ahava betanugim, was haben. Nicht, weil sie willen sein, nennt zum Ebersten. Sie dienen am Ebersten, weil das will der Ebersten. Gefällt es. Und das ist in jeder Mitzvah. Der Rebbe Rashab hat einmal gesagt, es kam ein Psachose, kam auf Yechidus. Gewinnt sehr ein Geschmackeri, Tmimesdiker, ernster, ein Emeser. So der Rebbe Rashab told the Friedike Rebbe, der Chosed ist heimgegangen, und der Rebbe Rashab gesagt dem Sohn, dem Friedike Rebbe, wenn ich wollte sich gelost noch geben, dem Nefesh Elikis, wollte ich ihn zerkischt. Dem Chosed. Wenn ich wollte gelost sich noch geben, dem Nefesh Elikis, das heißt, viele das darf man echt nicht. Noch geben dem Nefesh Elikis. People say, Tzadik is so easy. Yeah, hat nicht kennis jenes. Not easy. Am Tzadik, a Tzadik Elyon, a Tzadik Bnei Aliyah,
in der Nefesh Alikis HaNesoyin. It's HaNesoyin. Somebody complained to the Tzemach Tzedek as hat nicht kein Hano in Lernen. He has no pleasure in learning. So the Tzemach Tzedek said, was soll ich tun? Ich hab je Hano. So who has a bigger problem? Efter darf sein a Brache. Zwischen den Braches. Shalo Yasani Tzadik. Seine Säuen? Ich kann es noch geben, dem Jetzer Teuf. Er sagt, Chassidus, Vayas Aaron Kashetziva Hashem, Kashetziva Moshe. Was ist der Chiddush? Wie anders wird er getan? Was der Vayas, no? Sagt man dem Pshat, Vayas Aaron Kashetziva Hashem. Er hat nicht zugegeben, keine eigene Speiles und Teinig. Gefolgt wie der Eberster. Dus am lernt, darf man doch lernen mit der Geschmack. Es kann nicht sein anders. Aber man kommt le Poil, le Meise ha-Mitzvah, darf man alles vergessen. Na Mitzvah darf man tun pink wie ein Kind. Weil er hat dem Melamed gehissen. Rabbi, geworden Rabbi, Kabel gewinnt in Messias, sind eine Sache Iden, die kommen sein, wer das der neue Rabbi. Einer, die kommen Tage von Williamsburg, am Maven auf Grace Eden. Sie kommen sein, was ist das der neue Rabbi? Zurückgekommen in Williamsburg, hat man mich gefragt, nein. Sagt er ist ein Sachhochem. Wir können ihn nicht verreden, aber er hebt uns reden wegen Moschiachen, manchmal wie ein Baby. Wir kennen sehen ein bisschen, wie der Rebbe gedavnt. You can just imagine. Hat hat dem Melamed gelernt davenen, und davent kol yomov. Mamisch wie ein Kind in Cheder. Sucht Wörter, hat nicht geteitelt mit dem Finger. Aber es ist mamisch wie ein Kind in Cheder. What does it mean then? Don't lo nivru elu le'esanig al Hashem. Wie steht es? Yeah? Certain place. Yeah. Mesilas Hashem. Mesilas Hashem. Yeah. Wir haben verschiedene Lushenes. Lei nivra ella l'shamashes koini. Lei nivra ella l'asafshes. How do you make Aha. Shabbat and Tev? So do. First of all, what does it mean to sound like Al Hashem? Al Hashem?
Was meint es? Ze vragen één emes. Nur één emes. Der emes darf man herumbringen in jede praten, in jede nivre, in jede beschäftigung, in jede Sache. Bis es nimmt durch jede Sache in der Welt. Und dann Einheit Mulvade. Das heißt, ad hayem azeh, der Einheit Mulvade noch nicht ganz. Weil יש Einheit Mulvade. En niet hoe je in je geheel wordt. Is etwas in jeder, etwas sterrt etwas der Einheit Mulvade. Aber Sof, het wären Einheit Mulvade. Van was? Weil der einzige Emmes het durchnehmen als. So lemoshel. Der Eberster ist als. Aber ist in der Beschäftigung. Was meint das? Der Eberster allein, was ist als, ist euch aber Beschäftigung. Und der Eberster, was ist alt, ist euch a Tate. Und der Eberster, was ist aber Beschäftigung, was der einzige Emmes, is euch a Melech. So 1 second. Make up your mind. Im Kibonim, im Kavoti. Was heißt Avinu Malkeinu? Ist a Tate zu a Melech. Was ist das? Is a Tate, is a Melech, is a Bashefer, is a Beicher, is Arte Bechartonu, danach is a Tate, danach is a Melech, en danach is a Bashefer. Was is dat? Eens. De Einzigkeit sagt sich heraus in jedem Prat. That's the pshat, Hashem hu Elikim. Elikim is then the pratim from Bashafanish. Kann man meinen, dass es zwei besondere Sachen. Sagt man, nein, Hashem hu Elikim. Ein Emes. In simple words. Was heißt, is a Tate? Als will, is a Tate. Als will, is a Melech. Als will, is a Deid. Als will, is a Bashefer. Dus als was der einzige Emmes, und der einzige Emmes is Emmes unbetun. Derselbe Emmes. In Plotin is a Tate, is a Sach nenter wie a Melech. Bei einer Reich. A Melech is a Sach nenter wie a Bashefer. Das ist in der wie sagt sich alles in der Prat. Aber der Emmes ist derselbe Emmes. Die Gemara erzählt am meisten, als Abai und Rove sind gewähnt Cheder zusammen. Which is interesting because they were 10 years apart. Sind gewähnt Cheder zusammen und man hat es gebencht. Fragt der Rebbe die Kinder, wem man bencht man? Lemime Kausen, wem man bencht man? Hat Rove gewissen auf dem Dach. Oven,
Und dabei ist gegangen in Gas und gewissen auf den Himmel. In andere Wörter, wenn man dankt man für dem Essen, dem Ebersten. Fragt der Rebbe, die Kinder, wer heichen hu? Was ist gewähnt der Chinuch Shebedava? Du dankst dem Ebersten, was ist Meitzi Lechem min ha'aretz. Fragt der Melamed, wem dankst du? Der, was ist Meitzi Lechem min ha'aretz. Fragt er, wer heichen hu? Ist ein Himmel. Ist ein Himmel, ist wie ein Meitzi Lechem min ha'aretz. Und das hat der Melamed Aris gebracht. Es ist nicht so ein Eberster, was bringt Lechem in Haaretz, und ein Eberster, was macht Maluchen, und ein Eberster, was beschafft Himmel. Ein Eberster. In dem Ebersten dankt man für dem Lechem. Das ist der Teich, Hashem hu Alikim. Is Hashem, Elokeinu, Melech, Haaretz, is ein Eberster. Das ist als Weil, Chitz von ihm, gar nicht. So the same question you can ask. Leinit na teure alle lasse schulen ba'olam. So dem hat mir gegeben teure? Aber man soll es auch nicht heiligen? Die erste Sache ist, nicht das ist teure. Das steht nicht. Steht nicht, teure ist Scholem. Nicht nur teure. Was gibt man Menschen der Teure? Was gibt man an Nivra der Teure? Weil der Nivra kann von dem machen Scholem bei Olam. Aber das ist schon die ganze Teure. Oder nicht? Und verkehrt. Der Teure macht Scholem bei Olam. Wie? Von wann hat Teure dem Koyach machen Scholem bei Olam? So it can't be. Man kann nicht anheben. Der Teure ist lasse Scholem. Wusste das der Teure, was kann machen Scholem? Ich dachte, etwas Teure ist eine große Sache. Jeder es macht Scholem. Und der Pfarrer kann es machen Scholem. Für was kann es machen Scholem? Weil Emes ist immer dem gleich. Bei Mele kann es sein Scholem. Nur mit Zeit Emes kann werden Scholem zwischen Himmel und Erde. Weil derselbe Emes, was ist in Himmel, ist derselbe Emes. They don't look the same. Das ist, weil man sagt nicht dem Emes. Ich war am meisten bei der mittleren Rebbe hat gefragt beim alten Rebbe, noch ein Daven in Rosh Hashanah, hat er gefragt, mit was hast du gedavent? Der alte Rebbe gesagt, ich habe gedavent mit den Ständen. Was ist der Teich? Kann man meinen, gedavent mit den Ständen der Teich, hat sich verdwecket in dem Nitze-Zaliki, was beschafft dem Stände. Lo yal alechem levade yichya Adam, ki al kol moitze pi Hashem yichya Adam. So man tracht sich herein, in dem Essen, das ist nicht der Breit allein. Der war Hashem in der Breit.
kann man sagen, der alte Rebbe hat gemeint, was ist gedavent mit der Stände? Ich habe gesehen, ich habe sich meine gewöhnt, in bis ich habe gesehen, dem Nitzezaliki in der Stände. Who said before the Histalpis? Ich sehe nicht den Balken, das ist dem Dvar Hashem. Rabbi Sham? Ja? Der Magid. Alter Rebbe. Ja, the Alter Rebbe. They all said it. I think Alter Rebbe said on the line. Anyway, Der Alter Rebbe ist so, Farbrengen. yeah. Und so ein Zedek. So, das ist ein Ding. Sehen dem Dvar Hashem in der Sache. Okay, das ist. Aber Rosh Hashanah davenen, der Alte Rebbe gesagt, ich habe gedavent mit der Stände, dann ist der Pshat, der Nitzezaliki, der Dvar Hashem, was in Stände. Der Atz muss von dem Ebersten in dem Stände. Aber der Stände ist nicht etwas adover sheni a oid, because ein oid milvadoi. I feel that Dvar Hashem is an etwas an oid. Frane der Eberste und für Dvar. Der Rebbe hat gesehen in dem Stände dem Ebersten allein. Jetzt können wir das auch, ne? Ja? Jetzt können wir das nicht. Darf man bleiben? Schick ein bisschen dahinter. Haben alle gelacht. Je hört da online, das eine geht ab Sashir, wenn will Masbe sein, dem Eberstens Gitzkeit. Sagt er, you know what the Eberste did for us? Rosh Yeshiva. You know what the Eberste did for us? Hat sich mit Samzim gewöhnt in Welt. You know what that means? Noch mehr. Hat sich mit Samzim gewöhnt, Bein Hakruvim. You know how small that is? Hazatzimtzum? This is the pshat. V'niglo kved Hashem v'ro'u kol bosor yachdav. V'ro'u kol bosor. Nicht die Neshumet sein. Der fleischige Eig. Ja? Bis dann darf man bleiben, als eine Bewahrer. Erstens darf man glauben. Zweitens darf man verstehen. Und man darf at least der eine Hasegel der sein. Von der eine Hasegel wird es herabkommen in eine Bosser. Aber was darf geschehen, aber man soll kennen sein? Wenn die Glück weiß Hashem. Er hat sich nicht behalten, hat man ihm sein. Man sieht nicht, weil er behält sich. Der Alte Rebbe sagt, Ilu nicht nur Rishus. Wenn der Eberste wohl gegeben Rishus, wird man ihm gesehen. Und das ist derselbe Loschen. Chukok hakakti gzeire gazarti, ve'ein loch Rishus. Lahare racharehat. Das heißt ein loch Rishus. It's a strange lesson. Voran in Chukim, was haben nicht kein Tam. Es ist nicht doch kein Tam. Ich weiß nicht, ein Loch Rishus. Es ist nicht doch was zu wissen. Du willst wissen dem Tam. Es ist nicht doch kein Tam. Was hat es da mit Rishus, nicht Rishus? Ilu nicht nur Rishus la'ayin lireis, wollt mir gesehen. Für was sieht man nicht? Auf dem da Tam. Aber auf ja sehen, nicht doch kein Tam. Man darf Rishus.
Mishpatim darf man verstehen, und Chukim darf man haben Rishus aufzusehen. Nicht gefunden ein Tam. Kein Tam ist nicht da. Anyway, it was very, very helpful. Und jener hat gesagt, wie kann sein ein Tzadik ohne Yetzirah? It was very helpful. Was aber der Achidisch, als Sefaran aber Chefen ist, was geblieben, dem Lebeiro. That makes sense. Das ist der Achidisch? Ula, יש לומר, was ist der alte Rebbe in Tanya? Sefer shel Beinoni is meirich a ganzen Loschen, was ist a Tzadik? Und wie viel Madrege ist Tzadik? Was ist an der Gehe? Red wegen Beinoni. Ula, יש לומר, dem Leben nicht negehe, du sollst wissen, was a Tzadik ist. Dem Leben negehe, wusste bei dir Emes. Ebele Kusse bei dir Emes, verstehst du, a Tzadik hat nicht kein Je zu haben. Sie gewähnen Psalmen. Ich weiß nicht, wann der gestammt. Ja, schicker. Pashet a schicker. Aber man hat gehört von ihm etwas. Wir haben talking about Salman die Schicker. Man hat gehört von ihm etwas, hat gehabt. So one time, gewinnt Schicker geschlafen. In a pile of coats. In der Bochum sind gesessen und haben gelernt. Gedavent, oder? Der Schicker hebt auf dem Kopf. Auf der Wörter, Bereishis Bora Elikim es ha-Shamayim v'es ha-Oretz, sagt Rashi, Omer Rab Yitzchok, Loi ha-Yitzorvich la-Haschil, Elam Chedesh ha-Zelochem. Der Schicker hebt auf dem Kopf. sagt, Bereishis Bora Elikim es ha-Shamayim v'es ha-Oretz, Loi ha-Yitzorvich. Gange zurückschlafen. Das ist himmlische Werte. Beschaffen. Oh, jetzt sorry. Wer darf es? Eberster ist ein Eberster. Eine Welt. Wer darf es? Was gibt es beschaffen eine Welt? Das ist der Pschat Einheit Mulvada. He experienced Einheit Mulvada. Was darf man eine Welt? Was für eine Welt?
Es a pachad, a trachton. Wenn de Welt endigt sich, gas verschollen, wenn de Welt endigt sich morgen, eus Welt, stopp, geendigt, als wird eus. Wenn man wird es sagen, who's gonna care? Environmentalists. This. Don't be around. Maar wenn man wird es gewinnen, auch viel Verlust. Nicht Welt, nicht Welt. Okay. Zu wem ist es auch viel nicht gehen, als soll sein eine Welt. Zum größten Balteiven. Und da wir sagen, Chas wie Scholem, weil beim Ebersten wird es fällen. Aber die Welt soll werden eus. Fällt es ihm. Mir fällt gar nicht. You realize, die ganze Welt mit der ganzen Beschäftigung, beschwillen die Verheulung. Sie mir das Teufel. Wo höre ich das? Fragst bei mir. Beschwillen die Verheulung ist ein Kompliment. Das ist ein Teufel. Nimm nur die Gamru, Neach Leila Adam, Shaleili Boris. Was ist beschwillen in der Welt? Ich habe das Teufel getan. Was, als ich bin da in Eilam Hase, kann ich umkommen in Eilam Habo. Ich wusste, der Teufel sagt, nimm mir in Eilam Habo. Kommt der alte Rebbe, und der alte Rebbe, was darfst du Eilam Habo? Mili Bashamayim, was hast du von Himmel was? Ich darf nicht Eilam Hase, und ich darf nicht Eilam Habo, ich darf nicht Welt. Wer darf je? Keinem in nicht Negea soll seiner Welt. Es ist ein ganz anderer Blick, eine andere Welt. Nur dem Ebersten ist Negea soll seiner Welt. Wenn sie wird eus Welt,
He is the only loser. In andere Werte, de Welt is Anders, anders darf nicht geen Welt. In der Wort, de Sava HaKadosh Baruch Hu lies loi dir betachteinen. In der Fahrt der beschaffener Welt, der Teich ist, es ist nicht kein Welt, aber es ist sein Teive. Und mehr gar nicht so. Die Welt ist sein Teive. Other than that, die Welt hat nicht kein Tam, hat nicht kein Tachlis, es ist nur Ich weiß nicht, ob Beschwil Yisrael und Beschwil HaTorah. Weiter derselbe Sache. Wie, stimmt nicht. Bereich ist Bore Elikim, Beschwil Yisrael, Beschwil HaTorah, ja? Sagt aber der Mishnah, Kol Masha Bore HaKadosh Baruch Hu Lei Bore Elo L'chveidei. Was ist geschehen mit Beschwil Yisrael, Beschwil HaTorah? Huh? Yisrael's makar guys. So what's the real beginning? Der Eberste beschaffener Welt Beschwil Yisrael. Eberste beschaffener Welt, weil das ist der Eberste. Nesave HaKadosh Baruch. Das heißt, es ist nicht doch im Welt. Sie verraten der Eberstes Teive. Und das ist der Eberstes Teive. Mehr gar nicht. Other than that, darf man das nicht. So what's the pshat? Bishvili nivra ha'olam. Nicht pshat in man, for man koved, or for man teive. Bishvili nivra ha'olam is for mein avoide. De Welt, die beschaffen, als ihr soll es missaken sein. It's not an honor. It's a job. Beschwil Yisrael, Beschwil HaTorah. In der Pshat, als Iden und Teure sollen missachtet werden mit den Ebersten, so lebt dem hat es beschafft. Was will als Iden und Teure sollen missachtet werden mit dem? Weil das ist Der erste Darge in Meise Bereiches. So the ultimate Tachlis kann man nicht verstehen. Ist nicht gewusst zu verstehen. We need to get to a point from here to see something about him, right? So, That's a step towards it. Das ist noch nicht Verwusste mehr eine gehe Sandteive. Weil ich habe eine Teive. Sandteive ist eine gehe, weil ist Es ist Sandteive. Und wie bald der Emes, und bei mir ist ein Teive euch Emes. Und sein Rotzen ist euch Emes. Und sein Zimtzum ist Emes. Es ist als
Man tracht es durch ein bisschen. Wenn sie nicht da kommt Welt, hart es mir im Ganzen nicht. Man mich gar nicht. So why do I make such a big deal about it? Fällt ein bisschen Salz in die Suppe. Was? Wenn sie wohl bequem nicht gewinnt in Suppe, wenn sie wohl bequem nicht gewinnt in Welt, I would have no problems, no complaints. Ja, als ich bin da, darf ich schon Holz haben. Auch der Part von der Welt, ne? Aha. Der Mensch ist auch der Part von der Welt. Yeah, Der Mensch will hoch, das wird gesagt, ist auch der Part von der Welt. yeah. Und das Salz, Der Soup ist auch der Part von der Welt. exactly. In other words, the Salz in the soup and me are the same thing. Wenn der Salz wird nicht gewinnen, weil ich wird nicht gewinnen, Mama is the same thing. Das ist nicht kein heiche Madrege. Es ist poschet am meiste Bepeil. Wenn sie wollt nicht gewinnen, kein Welt, wollt keinem nicht gefällt. Nur dem Eberschen wollt es gefällt. So, wegen was machen wir das? Ja? The größte Pelle ist, der Eberster is worried, wenn ich bin hingerig. Das ist der Pschat, lesa sarponi menei. In meinem narischen Leben, it is ne gehe. Allein. Einer gefragt, I get the Scheile. Der ersten Perik in Pirkei Avos, sagt er, Altiyu ke'eved hamisham sharav nasl kabel pras, das ist ein Shalom nasl kabel pras. Dennoch ist in jedem Perik, ich verrannen, have shekel schar mitzvah keneged hefseda. Neman bal melachticha l'shalom l'chos chorcha. Lefum Zaira Agra. Making me crazy. Suchst mich soll nicht trachten wegen kein Schar. Sog der Rebbe, aber man hört auf trachten wegen Schar. Ist, in dieser Pschat, darf nicht. Als mir nicht ne gehe des Schar, kann sein das Schar. Und es hat mir nicht Schatten. Als ich der Herr an der Welt gar nicht wert und man darf es nicht, loi hoi zorich, aber Mele, kann sein der Welt. Nicht darf nicht. Und das ist der Emesse Bittel. Der Emesse Bittel ist, ja, soll sein das Schar. Seine Sonne kommen wir. Ah, So seine Sonne kommen wir. der Eber schaut von dem Teinut. Fein. Mir nicht ne gehe darf nicht. Because that means that there's a chivas. Der Fasten der Teich, Essen ist sehr wichtig. Und als ich fast, ich dachte, wow. Weil ich esse nicht. Ich dachte, der Essen kostet. Der Rebbe hat gefasst, gemacht eine ganze Woche. Und einer gefragt beim Rebbe, was ist der Fast? Ich sage, fast nicht. Ich habe nicht Zeit.
Ich darf nicht essen. Darf nicht essen in der Teich. Der Essen ist sehr, sehr wichtig. Und ich beweise Chochme, ich esse nicht. Ich verkehrt. Ob der Essen in mir nicht gehe, kann ich doch essen, L'Shem Shemayim. Für was esse ich? Für was nicht? Ja, gieß noch deine Teives. Nicht kein Teive. Im Mehl kann ich essen. Leut Chassidus, wer macht das aus? Leut Chassidus, in der Welt eine Sache mehr teurer, wie man meint, on Chassidus. Chassidim sagen doch allemal, stock in Welt, bitte Eilemes, ist nicht wichtig, ist nicht. Nur was? Der Eberste will. In der Welt eine Sache mehr Choshe, wer man gemeint. Beim Chossid, beim Emerson Chossid, beim Reben in der Welt teurer wird bei der Balteive. Der Balteive meint, die Welt ist etwas a Teive. Ach, habt doch gar nicht die Teierkeit von der Welt. Aber die Welt gefällt dem Ebersten. In der Gesach mehr Choshev, wie die Welt gefällt dem Balteive. Der Rambam sagt, dass der Tachlis Haschar noch Tchias HaMesim, alle Neshomes zurückgehen in den Himmel. Und das ist dann der Tachlis Haschar. Der Ramban sagt verkehrt. Der Tachlis Haschar ist, dass der Neshome bleibt in Guff. Der Emes ist Man Amar Chode, Mar Amar Chode, Veloi Plige. Chassidus Pasken Tage leiten Ramban. Aber wie kommt das? Nicht wie der Rambam. Wie der Rambam. Rambam ist doch. Mit Zad Anivre ist Tachlis Haschar ist Himmel. Aber der Herr, der Eberster hat ein Teinig, darf gehen in Olam Hase, ist zu den Neshome, wird Olam Hase der Tachlis Haschar. Make sense? Schon gedacht ein paar Mal. Wo der Teich, les machshova tvisa bei. Les machshova tvisa bei, was ist der Mitzvah von Yedias Hashem? Noch ein Stille. Zeit ist voll mit Stilles. Les machshova tvisa bei, und der erste Mitzvah in Rambam ist Leida. וידעת היום והשבי סלו ובך. נו, וסידעת, אז alles מחשבת ויסבה. Ieder der Teich, der Eberste, was les מחשבת ויסבה, will soll ihm wissen. Bemeile darf man ihn wissen. Mit Zad Nivre ist les מחשבת ויסבה. Aber mit Zad will doch soll ihn wissen. Nur als will, darf man ihn wissen. Nee, als will, kann man ja. Gar nicht. Mit Zad hat Teve ist les machshova tvisa bei. Aber der Eberste will, ist ato horeiso, die es sich bei Wissen lo das, aber soll der ja kennen.
Das heißt, wenn der Eberste mischt sich nicht daran, wird man Tag nicht gewusst. Ah? Why is it the guy and then that's not true? Please right now. So the godless of Teure, als in Teure ist der Eberste, was wir können nicht wissen, Good. kann man ja wissen. Ich möchte nicht gerne wissen. Ah? Ich möchte nicht gerne wissen. Geld gemacht, ich kann wissen, da bist du. Teva. Jetzt gemacht. Könnte gemacht, wo zurück ist. Dann denke ich nicht gerne wissen. Also doch die ganze Welt. Die ganze Welt ist niedrig an allem der Schicke, aber man soll von dem machen an Emes. Teure kehrt über die Welt. Gut verstehen. Aber das ist der Tanja, dachte Perik David. Der Eberste, was les Machshava Twissa bei, hat sich herangegeben in Teure, bechdei als Kol Machshava Twissa bei. Dus is de pshat le sak en oilam. De oilam, wie das ist mit Sadat Teva, je das Klippe, en je schau ihm Geivren bei, es ist allemaal de Schikre. Was darf man aber machen? Der allemaal de Schikre soll werden an Emes, und der Schoim soll werden Eisru Schoim. Zum Erkennen? Kenn ich anders. So the same thing is true. The Welt mit Zad Atzme is Meilem auf dem Ebersten. Der Eberste will doch aber man soll ihm ja wissen. Das ist der alte Rebbe geteitscht. Ato Hareisa, du hast sich bewiesen. Lo das, aber soll dir ja kennen. Nicht, aber soll glauben. Nicht, man soll glauben, dass der Eberste ist MS. Man soll wissen und verstehen, und können Masber sein, als der Eberste der einzige MS. And one of the ways of explaining it, gar bepashtes. Wenn es wird eis Welt, nicht kein Himmel, nicht kein Erd, nicht kein Malach und nicht kein Galach, gar nicht, keinem nicht geehrt. Der Chassim ist nicht Emes. Ich weiß ja Emes. Nur der Eberste. Am meisten mit der Studentke. We have a program, Beis Chana, for girls, for women, was haben gar nicht gelernt. Sie wollen sich zu lernen, aber so they come. Es ist nicht kein Yeshiva. Es ist einfach eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, most. Anyways, am all gewesen, a größere Eilam umgekommen. One of the women said, ich passe da nicht allein. Darf weggehen, ich passe da nicht allein. Fragt ich, was heißt, du passt nicht allein? Sagt sie, I spoke to the other women. They all had an experience. Was eine geworden fremd. Eine geworden maminim. Der hat gehabt etwas an Ness, und der hat gehabt etwas an Cholim, und der hat gehabt etwas an Bobbit. Everybody had an experience with something.
Ich gehabt keine Experiences nicht. Wo bin ich gekommen nachher? Ich habe schon durchgekickt die ganze Welt. Die Welt ist ledig. Es sind nicht Stück in Teichen zu der ganzen Welt. Bin ich gekommen nachher? Ich habe gesagt, alle Überblicken, die alle können gehen nachher mit der Experience. Die ist der Einzige, was halt. Sie gekommen zur Jüdischkeit, weil sie hat gesehen, dass sie nicht Stück kein Emmes in der Welt. Das ist doch manchmal eine Madrege von, ein Kopfan eine Madrege von Yisrael. Einer Likim bechol haaretz. Man sagt doch, die Welt ist nicht Emmes. Es ist nicht kein heiche Madrege, das ist nicht etwas... Ich habe schon gesehen, wo die Welt ist. Es ist gut betrachtet von allen Seiten. Es ist gar nicht mit gar nicht. If the whole thing disappears, it is keinem nicht mehr gehen. Man gar nicht verloren. Wenn es nicht stark in der Welt hat man gar nicht verloren. Was ist die Welt wert? Hen will love is shoving. So do a Welt, fein. Nicht do kein Welt. Mama ist derselbe fein. Das ist doch besser. Was ist das für eine Welt? Das heißt, verstanden hat der Ebersteller der einzige Remmes. Das ist nicht der Munde. Ich habe gesehen, das ist ein Kosovo. Ich betrachte die Welt, was geht ungesündigt. Und es ist alles Bluff. Der Meile weiß ich, nicht ich glaube, weiß ich, aber man darf den dem Ebersten, because it's the only truth. Einer beim Oil, mir erzählt eine ganze Meise, als gewinnt sehr weit. Von Teure, von Munde. Die Tochter, die geworden sehr kranknebbig. Aber gehabt Mama, die Doktoren sind schon, die werden mir Jewish, is against his better judgment, wat man ihm zugerät, soll gehen auf den Oil. Bettnerbruch. Gegangen, was tut man nicht für ein Kind? Fahren dich heim, in car, rief ihm der Doktor, something changed. Het is niet gekend lijken, het is niet gekend. So that's it. She started getting better. And that was 3-4 months later, die geworden weiter a crisis. Is gegangen zurück auf den Oil. Und das zweite Mal. He came home, ich schon gewinn lacher a crisis, he was schon besser. Sagt after that, I believe. Sagt no, you don't believe. Ist doch gesehen mit eigenen Augen. Was heißt you believe? Now you know. Believe in der Teich, immer zu die gesucht und die glaubst. Ist doch allein gesehen. Gelijk van glauben und wissen. Aber man sieht, dass die Welt ist sehr pust. Es ist sehr falsch. Und man darf es gar nicht hören. Es fällt keinem nicht aus. Nur dem Ebersten. Das ist nicht geblieben, kein Scheiß. Sie gewinnen einer in, ich weiß, ein Minister, das heißt, der alte Rebbe gewinnen in Twisse. Also, kommen bei sich in dem Rebbe.
Und gesehen hat, der Rebbe ist sehr ein größer Mensch, ein größer. Aber sie gerät in Teure. Aber dem Rebbe befreit, hat der Minister gesagt dem Rebbe, bei mir geblieben Sveikes und Scheiles. Sie geblieben bei mir als Sofik, der Eberster ist ja, zu der Eberster nicht. Oder dienen dem Ebersten, nicht dienen dem Ebersten. Sagt ihm der alte Rebbe, auf kriegen einen Empfer auf deine Sveikes, geht zum Barditschewe. Ist gegangen. Und gekommen und ungetan mit der Uniform, mit der silbernen Knöpflach, hat ihm nicht reingelassen. Wie viel hat sich gebeten? Hat ihm nicht reingelassen. Bis gesehen ist ein Stück an Eize, geht dahin. Ist rausgegangen vom Beis Medrash, ist vorbeigegangen in dem Barditschewe Fenster. Hört, wie der Barditschewe sagt, lass mal sehen. Ey, der Eberster ist Emmes und ich diene ihm. Ich dachte, es ist Emmes. Eib nicht, aber ich habe gedient, dem Süßt. Eib, ich glaube nicht in dem Ebersten. Und sie weiß sich aus, als ich Joffel an den Eberster, bin ich doch auf Reisezeugnis. Eben Meile, was ist das Suffik? Das ist ein Wadai, das ist ein Suffik. Das hat er gedacht, Herren, das hat er beim Ziegen nehmen alles Werkes. Ich dachte, es weiter, derselbe Scheile. Wenn es ein Stück in Welt, wo das etwas geschah. Ich wusste, wenn er sich verkischt mit der Welt. Wenn es ein Stück in Teive, wenn der Eberste will nicht in Welt. In der Welt gar nicht. Der Eberste will ja Welt. Ist doch alt. You know how to see this to reveal all this. Why is it not anything? Nigla, alles like technically. Instead of those it's the Rabbi going on those shit. It's a secret that I've shit of the regular for yet. What's the game? We'll find out from mine on Azoy and then what's the Also die ganze Teile. Keinem ist Teile schon beksav. Dann noch wird Teile schon besser dann ich mal der Welt fertig geredet. Nein, at least Sabbat mit der Schule für das nur Tafels von Churibal. So wie die Finnerschels an den Schlein. Ja gewesen. So like, what did people think then? Like they were still Shemer Torah Mitzvah. Ja. Man hat gewusst, dass die Welt ist schlecht und der Eberste ist gut. Ja. Aber man hat auch begriffen, bei Tev Lora, bei Chayim Amoves, aber warte, ist Bacharta Bachayim. Beil hat man so geführt, wie man darf. Jetzt ist geworden eine Sache tiefer. Es ist nicht Tevorah, es ist Emes und Sheker. Statt der Welt also ein Mensch ist wie like was meint as a Mensch is he has the same things that he would to himself. Ja, der Mensch ist also sehr falsch wie die Welt. Dann Alma de Schikre. Steeg aan Alma de Schikre. Job is to fix the Welt oder fix die eigene Welt. Selbe Sache. Selbe Sache. Und man wird edeler, wird de Welt edeler.
Maar de Welt werd edeler, werden meer edeler. Dat is wel bewaard. Sadne de Ara Gadu. What you say makes a lot of sense, but somehow I need to hear it over and over and over again. It still doesn't work. You have to hear it in your neshama, and then you have to hear it in your nefesh, and then you have to hear it in your brain, and then you have to hear it in your heart. Bring it down. That's called bringing the Shechina down lamata. Adira b'tachtenim. Why is that not? In the Meibischen, The world is getting affected by the world. The Power is getting auf dem steht, im Mokim shat ameitze gedu losei, hat ameitze an was nusse. Der Eberste kann heute mal teinig von Eulam Hase. It is a anivis on the Eberste's part. Wat a taive de pshat, as kann anders nicht sein. Es ist nicht a taive wie unsere taive. Unsere taives were better off without the taive. In other words, the taive is a tzige kim in izach. It's already a lower. Machshava is much lower than taive. Taive is ook in het beginning of masturbation. But over there was no chilling. Wat gekend zijn aan taive, zo gekend nu zijn aan taive. Dus is de emes. Emes is de pshat, kan nu zijn anders. Huh? Es muss sein eine Welt. Es kann nicht sein nicht. No, verkehrt. Es kann nicht sein, dass es nicht Stück kann Eibischte. No. Beim Eibischten. Ja? Ja? Das ist der Pschat. Das Schiffes von Welt ist nur, was will es. Einmal beschaffen Ja, nicht. Einmal beschaffen Ja, nicht. Einmal beschaffen. Noch etwas? No. De Welt existiert nur zu lieb ein. Ja? Ja, nicht. If he created something that wasn't here before, so then it means that there's something other than him. World is a bria. He was a boy, and the world is a bria. That's what it's trying to say. So it's something out of it. So how did that happen? Wie geworden a Brie von a Beire?
The teretz is Tzimtzum. Hester Ponim. De Welt zet is wie ze zijn met ziels. Van was? Weil der Eberster ist behalten. Wenn man zet dem Ebersten, zet man gleich, de Welt ist gar nicht nur in de Welt even. Wir kennen, ja. Wir kennen sie. Aber man darf auch mögen. Da habe ich gesagt, Mashiach ist schon dumm. Darf nur öffnen in die Augen. Ja, öffnen in die Augen. We gaan hier een mulse zoeter ze hier. Dat öffnen in die Augen ist so gering. Ich hoffe, bei Schaffen der Welt so dienen da einfach mit Zies von der Welt. Ja. Haben hier diese Sache von der Welt. Das ist ein Bezug von den Konzepten von der Welt, was du in der Metzies, mit dem darf man dienen da einfach. Ist mit der Edelkeit, dass man der Herren, was Hashem gar nicht wert, nur was will das. Kann doch meinen, was Hashem doch eine gewaltige Sache. Es ist nicht ein Stückchen Sache. Wenn will es, ist es. Will nicht, ist es gar nicht wert. Schaffen eine missige Habit, sie können nur mal auf sich schaffen. So. Haben any. Het beschaffen Ave, bechdei, soll sein Avas Hashem. Und het beschaffen Avas Hashem, bechdei soll sein ein Eid Mulvade. Der Tachlis ist nicht Ave. Der Tachlis ist, Yisrael reise v'kurchabricha kule chad. Auf zu werden chad, helft Ave. Hat er beschaffen Ave. Das ist, was der alte Rebbe gesagt, ich will nicht dein Ganeden, ich will nicht dein Elam Habo. Ich will nur dir allein. Was ist Ganeden? Ave. Was ist Elam Habo? Aus Tessanig allerlei. Nicht der Ave, nicht der Teinig. Nur dir allein. Und die Simche ist, L'smeyach besimchas Hashem. Was ist die Simche? Die Simche ist, dass der Ebersteller besimche. Dat tijdens man Simcha say nu. Was is dat nu? Meer zijn de rabbin, ja? Man Simcha say nu, meint der Eberste Simcha en Inse Simcha. Zusammen. Van wo zijn meer besimcha, weil is besimcha. Man Simcha soy, wie attached to him. Werd is Simcha say nu. Huh? Als meer zijn zich misameach in zijn Simcha, werd is koolachad. Als ik op mijn Simcha en het zijn Simcha, dat is niet koolachad. You enjoy what you enjoy, en ik op mijn Simcha. Oké, dan is het niet koolachad. Man darf es wissen, because man halt ot. Es hat bald werden. Niglo kveid Hashem v'ro kobosa yardov. So if you get caught by surprise, in Blabenstein via Yod, it's embarrassing.
Al tashlichenu le'ez zikna. Das meint nicht alte Jiden. Das meint in history alt. Le'ez zikna der Teich, Yemeis HaMashiach. Is al tashlichenu mufanecha. Wir wollen nicht bleiben stehen wie ein Gast auf der Chassana. Dafür darf man lernen Chassidus als ein Hachome zum Mashiach. Er ist umgekommen in Lubavitch als ein junger Bucher. Da habe ich gehört, wie man redet, Alma des Kassia, Alma des Gallia. Sagt er, das ist Jiddischkeit? Is this Yiddishkeit? As it man lezen, the Sheikh had come in and we're going to stand there and say, this is Torah? Imagine the Rachmanas. The Mesnage that bleiben stehen. But wait a minute, a tzaddik hat nicht kein Yetzer Hara? Well, you still stuck on that? Wie hat man dienen dem Ebersten ohne Yetzer Hara? Wie tak nicht so, ja, die tak der Ebstone. Sorry. It's not fun. Ich kann dienen. Ich kann. So ist das Leute haben Chlefes. Weil man darf dienen dem Ebersten. Das ist nicht cool gehabt. Die ganze Diener ist im Sack. Ja. Obweide dat hij ibud eres. Hij arbeidt in een vel. Mies arbeiden. So in many ways, even remez, wat de gelijk van Talmud Bavli bij Talmud Yerushalmi. Talmud Yerushalmi is een zaak hecher. Wie zet men dus? In Talmud Yerushalmi een stukje pilpel, een stukje kashes. Dus is meer wie Kabbalah. Less Kasches Dritz und Tifte. Ja, denk je dan waschen. In Kabbalah een stukje kashes met ritsen. But Talmud Yerushalmi is een beetje Kabbalah dik. Und kashes. No, they do jeder Allah is Sukkes. Meeste reden, men kastjes dus dat. Kijk de kastje gaven. So in Golus is a kasha na teretz amayla. Dat was staan, dat een vreemde kastje. Ik nog de eerste kast, de tweede kast op de eerste. You have to work it out. Ja. But as Nigla Kveit Hashem, you won't have to work it out. Everything will be clear. Shabbos.
Chilik für Shabbos von der ganzen Woche. Vedas Habirurim will be over. Ja, precies. Waar is het kleur, dat we springen, zeg maar. Waar is het kleur, dat we springen, zeg maar. Victor zei dat, we nog gaan. So krass, nicht sieht. Der Kasche, ja, die wird zarg noch haben. In de mooie kastjes is allemaal best een versterking. Dus. Mooi. Das ist interessant. In Chassidus bin ich da eine Kasche mit der Teretz. Es ist da eine Kasche mit der Hezber. Ja? Das heißt, jede Kasche ist ein Simen, aber man weiß nicht dem Indien. Nicht mehr darf verämpfen die Kasche. Tanya, the ganze Tanya is based on the Shaila, it's a Kore Velacha, it's a nicht Kore Velacha. Where's the answer? Da ist sicher dem Teretz. Es ist nicht der Teretz. Da verstehen, was ist Aid, was ist Teure, was ist Anishum, was ist... It's not like an answer to a question. Question weiß, damit darf da etwas maßbar sein. But it's an urgent thing. Es baut nicht bleiben keine Zeit. Da darf es auch geräten auf Mashiach. What do you start with? Da ganze Swedish. Everything helps. It would be terrible a Mashiach would sagen, der Nefesh Elikis is whatever. Remember, what's a Nefesh Elikis? Aber merkt eine interessante Sache. In der Welt, something is happening in the world. Etwas beitzig, etwas. Amol gewinnt die ganze Debate, die ganze Schaklevetarje gewinnt. Glaubst du in dem Eberschen oder glaubst nicht? That was the whole issue. Glaubst du in dem Eberschen oder glaubst du in Avodah Zarah? Glaubst ja, glaubst du gar nicht. The whole debate was emunah. Aber einer hat geglebt and had real emunah in the Eberschen. Hat gehit mitzvahs. Aber the mitzvah was not the main thing. The main thing was, ja emunah zu nicht emunah. Also durch die ganze Teile. Eliyahu Hanavi. Ad Moshe hat the Pesach Mashtei Asifim. Oder azay. He wasn't saying put on tefillin. He was saying, what is your emunah? If you believe in Baal, go to Baal. So the crisis, the issue, was always emunah. The correct emunah, falsch emunah, no emunah. Etwas hat sich gebitten in der Welt. There's something going on in the world. By Nishtiden. By the Yevonim who don't belong in a Sukkah. Man denkt sich nicht in was man glaubt. All the goyim that come on the website, they want to know wie dient man dem Ebersten.
What are we supposed to do? You have Yom Tovim, you have mitzvahs. What are we supposed to do? They're not asking was zu glauben. Emunah is not an issue anymore. The issue is wie dient man dem Eibishter. This has never happened before in history. Menschen betten sich, not tell me the truth, show me the real belief. I remember when that was the issue. Which religion is the true religion? Keiner redt nicht wegen dem. Wir will wissen, wie dient man dem Eibishter? What is our purpose? You serve the Eibishter by putting on tefillin and keeping Shabbos. What should we do? No, was du Pshat? Also mit der Herd, dass nur der Eibishter darf haben, Tere Mitzvahs, aber wir dürfen gar nicht. Das ist das Wort. Sie hört sich an die Welt, dass nur der Eibishter darf Tere Mitzvahs und der Farm betet sich bei uns. I don't know exactly how it develops. No, they say the Eibishter needs the mitzvahs. Darf es haben. Or we need to serve him. The Shaila is not via. Oh, but das ist klar, man darf ihm dienen. Yeah. The Shaila is not via. Yeah. Ja, ist das. It says, Ani lo nevresi elo l'shambesh es koini. The Welt fühlt das. Ja, die Welt fühlt das, man darf nicht. Aber man darf mishambesh sein koini. So da, koini, man darf nicht Shabbos. Shaila ist via. Yeah. Which is an amazing thing. It's And when you tell them, they're ready to do it if they have to leave town, sell their house, close their business, give everything up. They're ready to do it. There's a desperation for Avodas Hashem. Wow. That was the Nevuah. The Nevuah is that L'achras Hayomim, the non-Jews will come to the Jews and say, Beis Yaakov, L'chu v'neilcha. Not tell us what to believe, tell us, weis dem Weg and we will go. Which Weg? Zvar Hashem. Not which Hashem. We're past that stage. So even the Goyish world is already past the stage of Emunah. In fact, one of the reasons that all the Avodah Zoros are failing is because the Avodah Zorah doesn't have an Avodah. Was? Other religions have avoided. Emunah, and that's it. This is called Avodah. I don't know what Avodah is. Emunah. There's morals on Netflix. And just things like Netflix. Yeah, as Aponim hat es. Morals. What kind of morals? Exactly want. And even if they have morals, Vemen dient das. What makes right right? It's all about themselves. It's all about themselves. That's nothing to do with the truth. Nothing. That's das ist geblieben von der ganzen Welt, mit der ganzen History, mit der ganzen Chochmes. Was sie geblieben ist, wie tit man dem Eibishter's Rotzen. It's not a debate to sefaran an Eibishter. It's not a debate whether the Eibishter has a Rotzen. Weinig schlecht. Oder es wäre schon weinig schlecht. A sach, meine ich.
the ganze Schlecht is all centered on a handful of people. They're looking out for it. A tiny minority. Looking out for it. Good. This is what we would drink in Minnesota in the kildste tag. In the goor kalte tag. Cinnamon. Hot cinnamon. Somebody heard that Yoel was singing this nigun, and they heard that Yoel say, "Verstehen, wollen, Sukkes darf man besser schweigen." You heard? He was singing this nigun, and Rabbi Yoel, his reaction was, "Wollen wissen, Kol Rose, besser schweigen." So first of all, what was an Kol Rose soidecha?
How do you know the Eibishter has secrets? You want to know all the Eibishter's secrets. What, there's another Aseres Hadibris that he didn't tell you? What are the say this way? Things were hidden for 5,000 years. I don't know that. So what's hidden? Not another mitzvah. He's hidden. And what if that nafshi chomda? That's a very strong statement. Yeah, what's a nafshi chomda Deutsch? It's veranen nefesh ruach neshama. So if your neshama wants to know the Eibishter, okay, it's a neshama. Even ruach is seichel. Seichel will wissen, okay. Nafshi is mides. Your mides want to know the Eibishter? That's amazing. It's not what you expect. You expect nishmosi chomdo b'tzeil yodecha. But nafshi? Was pshat besser schwagen? Don't make it personal like that. Ich will wissen. But I think it's like the Eibishter has a taiva and we have a chemder. It's like a response. In response to the Eibishter's taiva, for us, we have a chemder for him. It's a fact. It's not avoided. It's not like... If you can bring it down to your nefesh, you'll do some of it. Oh. Avada mitzad the neshama, but if you can bring it into the nefesh, that's what he says in Tanya. There are two neshamas, and the pasuk is neshamas aniyasisi shehem shtei nefoshes. So whoa, what happened over here? Oh, does that mean neshamas? With them all geworden nefoshes? Starts off in the neshama, but it comes down into the nefesh. Huh? Seid is Vifol hanoah had the Eibishter from dir. So that's it. Just like we are waiting for Mashiach, we're also waiting for this Yediyah. But again, there's a hachana for Mashiach, there's a hachana for Terosei Shel Mashiach, there's a hachana for Gilui Shechina. You can't be caught by surprise and stein v'agoylam. How is it that you can learn Hasidus for so long and you can hear those things and believe it and internalize it, and then you go the next day, it comes to Shachris and it takes 10 minutes and you're out, and so what's the point? And if I'm not asking. You're asking for me. No, I'm asking for myself, but I'm not asking. And if the Shachris takes an hour, is better. What are you doing that hour? Saying the Tachlis is Avodat Hashem, yeah? So you have to stand, and you have to practice, and you have to... Davening is one. Chol Derchecha De'ehu is also an inyan. So yeah, if you're committed to the Eibishter, you have to find ways of showing it. Ideally, you show it in every mitzvah. Every mitzvah is for the Eibishter's tainug.
That would be very advanced. But even if you can do one mitzvah, takel l'shem shamayim, it's worth everything. And what is l'shem shamayim? For him. That's also the taich lefnim mishuras hadin. What's lefnim mishuras hadin? Wo kriegt man wo? And that's why the fromme Welt was very afraid of Chassidus. What's that lefnim mishuras hadin? It sounds like a hefker Welt. There was a guy who went to a shul, Achlen Shel Pesach. We walked to shuls and all in the neighborhood. So they went to different shuls. This guy went to a shul and they gave him to make Kiddush. Achlen Shel Pesach. He says Sheikh Yonah. So they said to him, no! He said, Al pi Kabbalah. What? Al pi Kabbalah. It sounds like a hefkerwelt. Al pi Kabbalah kann man als Stacke nicht der Halacha, aber es ist Al. So what is lefnim mishuras hadin? It sounds dangerous. If it's not al pi din, then what is it? So lefnim mishuras hadin. Sounds like a hefkedus. What exactly can a person do with mishuras hadin? Give me an example. Huh? Or they mikveh every day, put on a gaftel and... What is mishuras hadin? Dat is in halacha. Oh, but it's negeya la halacha, it's negeya la tare. It's not lefnim mishuras hadin. Hidur mitzvah is lefnim mishuras hadin. Huh? Huh? To burn the nails. Then you're at tzaddik. That's shuras hadin. If you don't, you're a rosh. Yeah, that tzaddik is koiv. Frim shurs hadin a chosa. He burns it. Right. Two mezuzahs on the door, tarmanished. Glatt kosher is kosher. Not lifnim mishuras hadin. You just want to make sure it's kosher. How's that lifnim mishuras hadin? Hidur mitzvah is a din. Aber was ist da kein Bescheid? No, ich habe Yeah. gesagt. Ich vergab schon mal sich. No, that's Kedosh B'Tiyah. That's how Mitzvah says in the Reis. It's not the film Shuvas Hadin. That's the din. How do you, Question. It's a very good question. Kedosh B'Tiyah. how do you get past the din? Yeah, that's... And if you're doing some lifnim mishuras hadin, werde geheißen. Werde gebeten. If it's not more kosher, it's not more Shmira Shabbos, then what are you doing? Kedosh B'Tiyah. You give a lot of tzedakah. So fine, nicht alle Das lifnim mishuras hadin? Das haben wir zuerst in der Reis. Jetzt weiter nicht nur Film Shuvas Hadin. Es ist alles din. Fine, sie ja der Reis, nicht der Reis. Lifnim mishuras hadin doesn't mean outside the din. It means before the din. Lifnim. Lifnei. What is there lifnim mishuras hadin? What is there before the mitzvah? Eberstein. The mitzvah. Lifnim mishuras hadin means you're doing it for him. Not you're asking what is a mitzvah. You're asking whose mitzvah. That's lifnim mishuras hadin. It's a grace mitzvah. Yeah? Vemes mitzvah it is. That's lifnim mishuras hadin. If you don't care whose mitzvah it is, how could you not care, right?
Yeah, once you know that somebody that cares, how can you not care? It could happen. I was having this discussion with a very frum Yid. But he had a problem with Chassidim because they believe in the Rebbe too much. What does it mean? What means too much? Yeah. I don't think he explained. So he said, blind faith. Jews don't do that. Jews don't have blind faith. I said, well, if you want to say that you don't have emunas tzaddikim, okay. But don't say Jews don't have blind faith. In the Meibishn, we have blind faith? He says, no. I said, well, I thought you were a misnagid, now you're an apokedus? You don't have blind faith in the Eibishter? He says, no. I said, can you explain what you mean by that? So he says like this. If the Eibishter tells you to do a mitzvah, then you have emunah and you do it. Tells you anything else, you don't have to believe in. So gave him Maimer Chazal at least? Huh? Thank God he didn't blame it on a Maimer Chazal. But you hear what he's saying? If the Eibishter tells you to do a mitzvah, then you have to believe it. He tells you to do something else, you don't have to. Shaykh, the Irish from do something else. Any commandment? What does mitzvah mean? A tzivui. He gives you a tzivui, you don't have to do it, only if it's a mitzvah. Zweite Mitzvah ist es da. Uh-huh. Zweite Mitzvah ist es da. Heißt der zweite. So I asked him, so why, if he tells you a mitzvah, you do have to believe? Because that's the din. You hear this? Favors dint men dem Eibishten, because that's the din. Whose din? Shulchan Aruch. And that's why it depends on whose Shulchan Aruch, you go according to the... What about the Eibishter? If the Eibishter vierzach al pi din, if the Eibishter vierzach al pi din, then you go with it. If he's not acting al pi din, this is so... Much in lang gesagt, there are people who worship a Shulchan Aruch and there are people who worship the Eibishter. So what's lifnim mishuras hadin? Vem is din idus? Vem is tzivui? Vem is rotz? And it's not just asking who. I'll tell you. Eibishter. Oh, okay, now I know. Nein, you're doing the mitzvah because of who wants it. Not because you obey laws. You're a law-abiding citizen. I once parked at the airport in Minnesota. Parked at the airport where, you can't park in the... I ran inside for a minute. I come out, the policeman is writing me a ticket. So I tell him I had to accompany a minor to get him on the plane. And it took me a minute. He says, look at the sign. It says no parking. It says no parking. No parking. I said, I was only a minute. He said, what don't you understand? It says no. So there are people, no is no, no is no. Who wrote that sign? Kashilik nicht, it says no.
So why do you listen to that sign? It's a rule. It's the rule. It's the rule. I follow rules. Jews don't follow rules. We never did and we never will. If it's the Eibishter, that's called Lifnei Mishura Sadid. Moshe Rabbeinu comes to the Eden and says, Pocket Pekadati, time to leave. They said, who are you? You come here, give us rules. Even Dasan and Aviram. Oh, Anaya judge, Anaya, tell me what to do. I'm Jewish. I had the Eibishter will. That's the chapter of Lifnei Mishura Sadid. For him, huh? If it makes a difference to you who's Shulchan Aruch, then it's trouble. I tell you, there's very geschmackige Sachen. When you learn a Mishnah, you're supposed to say Zog the Mishnah. If you don't say Zog the Mishnah, then you're a Sheget. You have to say Zog the Mishnah. When you start the Gemara, you have to say Frek the Gemara. When you learn Rashi, you have to say Taicht Rashi. You got to know what you're doing. The Alter Rebbe would learn the Mishnah, the Gemara, the Rashi, and then he would open the Shulchan Aruch on the subject to see what's the halacha. When you open the Shulchan Aruch, what do you say? What does Rabbi Cairo say? So when Alter Rebbe opened up the Shulchan Aruch, he said, "Und jetzt, was will Rotznelien?" Not okay. Now we'll learn Shulchan Aruch. No, now we'll hear what the Eibishter wants. That's Lifnei Mishura Sadid. There was a guy in a Chabad house. Zeyer Aposheterai. A Rabbi, but he loved the Rebbe. And they told him that the Rebbe has 10 miftzoyim. And whatever the Rebbe, he came to shul once, somebody gave him a siddur, and he said, we're up to page 40. He said, is that one of the 10? Because it's not one of the 10, Chil Nishem. Whose mitzvah is it? I'm asking you, sometimes see people, I'll tell you about myself, you try to learn and see this, whatever you try to understand, and then, okay, it comes to Lamasi, you do whatever you do, and you don't do whatever you don't do. Then you can see people more, they didn't learn to see this, and they just live their life, but in the end of the game, they do whatever the Torah says. So, don't be such a philosopher and do whatever you got to do. And what's the? See, that's the other thing that people felt that Hasidim are becoming too philosophical.
It's like in a marriage where a husband says, whatever my wife wants, I do. And I'm not a philosopher. With Mela, I don't understand her. I don't know why she wants what she wants. But I don't need problems in my life. I do whatever she tells me. That's a relationship. Remember one time, this guy came for marriage counseling. He'd been doing a year out of yeshiva. Mama's a yeshiva bocher. We tell him, yeah. So he comes and he says, okay, I'm getting divorced. I'm divorcing her. I don't need this. You know? I don't need this. I said, so get rid of this. Why are you divorcing her? You don't want this. Get rid of this. He meant her. To him, she was a this. And he doesn't want this anymore. There was no her. He got married. It was an experiment, a project. He finished with the project. What about her? No relationship. I told this guy, he says, I had a Jewish boy. Back in the 70s, everybody was going to India becoming Buddhists. So he says, I became a Buddhist. I said, oh, mazel tov, mazel tov. Why? He says, because I wanted to get closer to the Eibishter. So I said, did he invite you? You invited? You want to get closer. Who invited you? I have kids. Whoever wants can just become closer to the Eibishter. The whole idea of tzafsa v'chibur, getting closer to the Eibishter, it's pure Judaism. In the other religions, it's not even a possibility. So he takes a Yiddish deadhead and he tries to do it by the Buddhists. So the Chais lachen from them. In Buddhism, you don't get close to God. It was Christen. You get close, you're close to yourself. Anyway, so the point of it is, who invited you? The davenst. Zu wem davenst du? Zum Eibishter. Will von dir hören? No, it's a mitzvah. Answer the question. Will von dir hören? And if not, schweig. Sei nicht geduldig. If the Eibishter doesn't want to hear from you, what are you davening 3 times a day? Because he said. He doesn't want it, but he said. If you're doing it because he said, but you don't care whether he said or not. Ich darf davenen because I'm frum. Let's say he does say. Davening. It's a chap kilo. If the Eibishter told me not to daven, I wouldn't listen. Just like I don't listen to my Yetzer Hara. Because davening is a mitzvah. And if he tells me not to do a mitzvah, I won't listen to him. The brain is so broad. Why do you do mitzvahs? Wil Gan Eden. Du willst Gan Eden. And that's Yiddishkeit. You do what you want, and that's Yiddishkeit. And that's called Avodas Hashem. Say the Abishter wanted to give me a night, and therefore he gave me a mitzvah. That's what we spoke before. Eibishter also gives you schar and Elam Hazeh. But you shouldn't do it for the schar. You shouldn't do it for the Elam Haba. But really, what is the seichel? You're doing it shaloi al menas l'kabel pras.
So why are you doing it? Huh? You're told to do it shaloi al menas lekabel pras. So why are you doing it? Huh? You're supposed to do it though. Specifically, why you get schar. No, you get schar something that you really need to do. Something that's a civi. Why you supposed to get schar. There's a shaila for a pilpul. But the poyel is not supposed to do it for the schar. So why are you doing it? So for most people, they're doing it for the schar, but you have to act like you don't care about the schar. Up not in the Meibush. You have to make ki'ilu you don't care about the schar. But of course you're doing it for the schar. Why else would you do it? You don't want the einish. That's a schar. It's like the animal and that got into the Ari, right, and survived. That was a schar for not for. But take the far in the Mishnah Ma'irich, a ganz Ariches. Al tiyu ka avodem hamisham shemesarav al menas lekabel pras, no me soll sein ki avodem hamisham shemesarav shalei al menas. Zog bekitzer, don't do mitzvahs for the schar. Wat darf man dem ganzen Dugme mit? Because if you simply say, don't do mitzvahs for the schar, bleibt doch die Scheile. So why? So the Mishnah tells you why. Se veranen an Rav, und se veranen an Eved. Und der Eved kann badienen dem Rav. Also kann badienen dem Rav. Davon ist kein Schar. The Sukkes auf badienen dem Rav, das ist ein Schar. But if there's no Rav, or the Rav doesn't need your avdus, and you shouldn't do it for the schar, then what are you doing? What are you doing? So somebody said, no, that's the best way to do mitzvahs, for no reason. For no reason? That's doch mamish shtus gomer. For no reason. You do it for the best reason. For no reason. So noch mehr. Al pi din in Shulchan Aruch, which the Eberste has to follow. In Shulchan Aruch state, as an Eved Ivri, you're not allowed to ask him, ton an avoide, what der Baal, der Rav darf nicht. Afazei weit. To boil hot water, if you don't need it, you're not allowed to ask your Eved to do it. You're also not allowed to ask an Eved to do an Aveda without giving him a limit. You're not allowed to ask an Eved to grab a grib, bis ich kim zurück. Because when are you coming back? You're not allowed to do that. It's torture. Which means the Eberste kann nicht sagen, bis Mashiach hat kommen. Wenn hat kommen? Whatever.
It's torture. So, if the Eibishter doesn't really care about your mitzvah, and he doesn't need your avdus, tormen doch nicht. So when you do the mitzvah, you're doing it for no reason? Lefnim Meshuras Hadin Datayich, I'm doing it weil ich weiß, wer hat das gebeten. Ich weiß, wer will das. Und als will, darf ich nicht schreien. Das ist Lefnim Meshuras Hadin. Lefnim Meshuras Hadin ist nicht der Pshat, koidem wer Lamden, danach wer Tzadik. And then, if you still have any energy left, that's the thing Lefnim Meshuras Hadin. Lefnim Meshuras Hadin hebt sich von Kind weiß. A Kind darf wissen, als macht a Broche, weil der Eibishter will von ihm her in a Broche. Man darf wissen, wem man dient. Wem man dienst du da? Wem man folgst du? Wem man Schulchan Aruch? Wem man's Mitzvah? Yeah. Miller is, there are people who are religious. Vooral als een frimme type. Whatever you tell them they're going to do. Was met ze heesen aan ze volgen. It doesn't matter who said, why, what. That's their teva. Volgendike. Yidden are not volgendike. I'm still like the rebel. I'm still like the rebel. Eberster likes the Am Kshe Eiref. Am Kshe Eiref at that tijd. Staan met me zoeken, alles was me zoeken naar al volgen. Probably a radio. En de Eberster had Mechel gewen af een ego, weil Moshe had bijna had gezegd, ze gaan Am Kshe Eiref. You love it, don't you? Yeah. And why does Kabbalah sold? Huh? Why does Kabbalah sold then? Kabbalah's oil depends on Vemis oil. Nicht stam jeder Schmender geht kommen zu gehen. Dem Eberstens Oil, oh ja. Aber etwas anders ist. En I feel dem Eberstens Oil, darf man nicht ein bisschen parken und sehen, he means it for real, efter nicht, ja. Weet je, old in the scene the Eden gave the Eberstedt 10 nisyenes. Avram, the Eberstedt gave Avram 10 nisyenes. The Eden, yeah, as appointment in 40 years, which is not bad. Right? What is it? The Eberster said he's coming. We'll test it and we'll see. Sie sagen, Liebhaben hat, kostet nicht kein Geld. So it wasn't Stam Wildkeit. I was swearing. Was? Wie kann sein, dass die Eden haben gemacht an Egel? Wie kann es sein? Das ist the same Scheile, a Tzadik hat nicht kein Yetzirah, wie kann es sein? Ne? Verkehrt. Die Scheile ist verkehrt. Eden sind gestanden bei Matan Teure, bei Bar Sinai. Und sie haben gekannt machen an Egel. Sie glaubt sich nicht. Same question like with the Medicine, right? Sie glaubt sich nicht.
besides the Medrash, a pachad. The Medrash fragt, Moshe Rabbeinu was an Har Sinai, wenn Lamaila in Himmel, hat ihm gegeben de Luches. Und der Eberster hat ihm gesagt, Lech Reid, ki shiches amcha, oso lehem masecha. Moshe Rabbeinu kommt Lamata, mit de Luches, und zet dem Megel, hat geworfen de Luches, zerbrochen de Luches. Fragt der Medrash, was hat gedacht, tragen, die schwere Luches, von Himmel. Was hat nicht zerbrochen, der Luches, Lamaila? Oder los es, nimm es nicht. Und für den Medrash bepasst es. Ohne Hezbe. Für was hat gezogen, der Luches, auf dem Berg, weil loi hemen, Moshe loi hemen. Hat nicht geglaubt, hat die Iden gemacht an Egel. Wem hat nicht geglaubt? Und der Medrash gar nicht Masber, darf gar nicht Masber sein, hat das Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu glaubt nicht, dass Id kann machen an Egel. Und das ist ein Heilig von dem Yashe Koichach Shebarta. Hast du es geschleppt, weil das nicht geglaubt, und als das gesehen, hast du zerbrochen. Yashe Koichach. Na, das ist ein Yashe Koichach von nicht glauben. You're stuck at the Hezbollah. Zelda the medicine that it's part of the design. It was meant to be that way. Oh, das ist Avos Yisrael. 9. I'm saying This is the eagle. How is it the eagle? it's type of passing. Was ist mit dem Egel? Es war, Moshe Rabbeinu ist ein Ruf von Himmel und hat sie gesagt, dass dann zurückkommen. I'll be back. The mentality was, einer was geht in Himmel, kommt nicht zurück. Why would he come back? Some sugar? Once you're in Himmel, what's this? Come back. He's not going to come back. No, Moshe hat sie gesagt, he'll come back. He's not going to come back. Nobody comes back. Hat sich verspätigt. Or they thought, yeah. Haben sie gesagt, you see, I told you. Nicht ungeduldig. Warte noch ein paar Schuhe. It's not the Schuhe, the 2 Schuhe, 3 Schuhe. I knew he wasn't coming back. When they were convinced that he's not coming back, is ungefallener Pachad. Dus ik ben de Pachad. Wir haben sie gesagt, Nase v'nishma. We're in big trouble. We're in big trouble. Sie gesagt, Nase v'nishma, we're all gonna die. Met Zindigen und met Starben. In other words, sie haben Charute gehad. I'm a psize. I said, what did you... What does that have to do with Moshe Rabbeinu not coming down? So, if Moshe is here, at the Verteidigen, at Peulen Tshuva, at Peulen Bechile, Sliche, without Moshe Rabbeinu, we're finished. Dus ik ken hem niet aangevallen. To live with that pachad is impossible. We got to see what's going to be. Lass zindigen a große Avede, was es chayev misse. Lass sehen, was es sein. Because to live with this pachad, oder hin oder her. If we're going to die, let's die. Haben sie gemacht a Egel.
was von aggressor Aveda, they couldn't even. Unfortunately, Moshe Rabbeinu came back, so they'll never know what would be without Moshe Rabbeinu. Huh? Himself in academic compact. It's all different. Finish. Moshe Rabbeinu himself in academic compound. It's all different to Shema Rabbeinu. With no difference. Oh, but Lepoil, he came back and he went on. Not for himself. Yeah, he came back and he went another 40 days and 40 nights and gepoilt Yom Kippur. But wie attack on Moshe Rabbeinu wie het zijn? Maar dat is gewoon Moshe's scheile. Hareini no es kwedecha, was er gewollt zijn? Without me. Als het zich endigen schus always wie het zijn demelt, will there be mechile then? Auf dem hat Eibische gesagt, wer ist als Achirei, aber Alpan, es kann sein, der Mechile, was schon gewähnt. Der Mechile, was het sein. Anyway, the point is, Moshe Rabbeinu hat gefragt die Scheile. We promised not to do Avedas. How are we going to survive? In der Nacht, zum Sof 40 Jahre, sucht Moshe Rabbeinu, Atem nitzovim hayim kulchem. Aha? Ist gemeint, er ist sterben? Was bist du, no? Er ist sterben. Ja. The Volk is ganz. Wie takje? Weil der Eberster ist ein Rachma. Shittef immer mit das Rachma. So one final thought. What a chilik von Chesed bis Rachamen. Chesed und Berachamen. Chesed und Berachamen. Was ist Chesed und was ist Rachamen? Chesed ist zu allem gleich. Aber Chesed ist zu allem gleich. Geht zu Docker, geht allem. Onachillik. Huh? American. It's the Arabs, the Jews. Medina Shal Chesed. Chesed is not personal. The MS is as Chesed, peilt nicht kein Nonkeit. It only has to do with the mashpia, not with the makabel. Yeah. This is the Taich. Bei dem Eibishner soll Meichel sein, weil is Rav Haslichis. Was ist Rav Haslichis? Is allem in Meichel. Sei mir euch Meichel. It's not personal. Du bist allem in Meichel. So don't forget about me. Sei mir Meichel zusammen mit allem. Rav L'Sleach, Rav Haslichis. This is Chesed. Rachamim is an ander Inyan. Rachamim is nicht für allem. Nicht jeder eine darf Rachmanas. If you're in trouble, was bemacht, was ungemacht zu ist, darf man auf der Rachmanas. If not, stam Rachmanas auf. In other words, ich darf mesten, wie viel Rachmanas ist auf dir. Was ein kleines Problem, ein riesen Problem, Sakonis Nefoshes, was ist das bei dir? It's much more personal. Der erste
emesse Hisachdes zwischen Menschen nimmt sich, hebt sich an in Rachamim. Nicht in Chesed, nicht in Gvura, nur in Rachamim. A Baal Chesed bleibt bei sich in seiner Welt. He's in his own bubble. And sein Bubble is Teil und Chesed, geben Tzedakah. Aber geben die Tzedakah, bleibt bei sich in seiner Welt. Rachmanis ist der Teich, dein Zar hat mir angerührt. You got through my defense. Was mir herausgenommen von sich, and I'm feeling your problem. Then there's a connection. V'hayu lebosar echad, wie kann das sein? Ein der Yisayim Shovers, especially a man and a woman, v'hayu lebosar echad? Ja, mit Gitzkeit, mit Chesed. Das bringt nicht kein Achdes. Ich habe sich den Mann Chesed, sie hat sich den ihr Chesed, und it's nice. Aber there's no Achdes. The Achdes begins with Rachmanis. So when we ask the Eibishter, give us Chesed and Rachamim, the Ike de Rachamim. Chesed is I'm a darfman, but nicht dus de Achdus. Rachamim. Between the Eibishter and us, we understand the Rachamim. Because we're talking about Rachmanis, but in a relationship, where's the Rachmanis coming? In the marriage? Yeah. Being married to me is a Rachmanis. No? No. Huh? If you don't think so, how could it be otherwise? She also has to be about Rachmanis. Yeah. Mit dem hebt sich es an. To be married to me is Rachmanis. Is that even by the Yefas Toyar? Uvochso es Ovia ves Imo Yerach Yomim, das heißt Rachmanis. Oib de Hosta für Rachmanis, kennst du mit der Chassen reden. Oib noch a Chodesh Hosta für nicht kein Rachmanis, Torsten mit der nicht fassen wird. En dus de Eibishter zu Scharalagen, das Fuhr ist nicht Rachmanis. Ja? En dus de Eibishter nicht machen, das Fuhr ist, dann ist das Rachmanis. Es lohnt sich, das Fuhr ist, der Rachmanis. The emissary Shaila is, Oib de Achdus nimmt sich durch Rachmanis, darf man doch mehr haben Rachmanis auf den Eibishter noch. Nur hat Rachmanis auf uns. Das ist nicht Achdus. Davon Rachmanis auf den Eibishter. Nur, nicht kein Rachmanis? Ist nicht kein Rachmanis auf den Eibishter? Was ist der Rachmanis? Huh? Deal with us? Yeah. Und es ist Eibishter. Ate bechartanu, sag ich so Rachmanis. Ade verlost sich auf uns. Das ist Rachmanis. Wenn das Rachmanis, die musst du vorher, habt es eben durch. Wie lange ist es voll Rachmanis gesehen? Zu Yeladet Choteshi. Schwacht auf dem Eibishter.
Nicht kein Malitzes. Anyway. Was ist Tage Rachmanis? Midas HaRachamin is Midas Shel Yankiv. Midas Shel Yankiv is Emes. Rachmanis is mehr Emes wie Chesed and Gvura. For Chesed, Gvura, Tiferes. Tiferes is Rachamin. And Rachamin is Kavo Emtsoi. Chesed is auf der rechte Seite. Gvura is auf der linke Seite. Wie is Tiferes? In mitten. Das ist der Kavo Emtsoi, das ist Emes. Mit Zad Chesed, ist doch mein Chesed und dein Chesed doch nicht dieselbe Sache. Mein Gwurde, dein Gwurde, nicht dieselbe Sache. Von dem wird nicht kein Ardes. Verkehrt. Von dem kann werden Machloikes. Aber Emes, ist doch mein Emes und dein Emes ist doch dasselbe. Is mit Zad Midas HaRachamin kein Tage werden Ardus. Weil Emes ist derselbe Emes bei allem. So it happens. The practical. So it happens through Rachamim. Well, the reason why it could happen is because it's embassy, because it's Chagi, and the same thing with the marriage. It's also because they were once connected, and therefore they can connect again through Midas Rachman, which is emes. Yeah, the Rachamim brech durch whatever is hiding the emes. And das ist der Teig, leYankiv asher podo es Avraham. Avraham is Chesed, which is Ava. Ja, Chesed is Ava. Als ze fällt Ava, und ze verrannen Kaas, oder Sinne, ich wusste der Eitze, Yankiv is podo es Avraham. Yankiv brecht durch de Sinne und bringt zurück Avraham, bringt zurück de Chesed und de Ava. In der Meile Poshet gerät, darf Rachmanus on whoever is married to you. Und sagt, Emes Rachmanus. That's what makes it possible to become Boser. And without Rachamim, is wifel Chesed soll nicht sein. It says, Loi poga v'loi noga. What? That's why there are so many people. They're so kind, they're so good, they're so nice. And daheim, schrecklich. Because it's not enough to be nice. Davon Rachmanus. But Veda getting into Simchas Torah, which we think of that makes us happy to dance with the Torah. On Yom Kippur, we had Rachmanus and the Eibishter had Rachmanus. Was?
Yom Kippur is a time of Rachmanis. Hier haben wir Rachmanis am Eibsten. That's true. Sukkes, Bauer. Yeah. Shuva, that page, hab Rachmanis auf Eibsten. So now that there is Rachmanis, now is the time for Simcha. For was the kesher? We have a relationship. We have a relationship. What to celebrate? Is das hebt sich gewoon Sukkes? Ja. Sukkes. Ja. Das macht so gesehen. Es ist noch Yom Kippur kommt Sukkes. Somebody said a good word. When you hug somebody, when you're hugging a child, the rule is you have to let the child decide how long you should hold him. Amol mer, amol weniger. But who should decide? The child. If you hug the child less than he needs, it's a frustration. If you hug the child longer than the child needs, you're not interested in him. You're doing what you want. A hug has to be late the child's need. Interessante Sache, ja? The Sukkah is Yeminchat. Yeah. The Sukkah is a hug. Yeah. Yeah? Yeah. And a hug has to be late the Mekabel. You see what I'm getting to? Mit Steier potten in a Sukkah. For was? Weil dem ist nicht Hä? zahle Tag. Which other mitzvah is mit Steier is potter? Only mitzvah. This is the only mitzvah. Yeah. You related? No. Mitztayer can be you're mitztayer from too much ahava. You're hugging me too long. Ich kenn nicht das so viel. So somebody said, yeah, but the Lubavitchers don't do that. We sit in the sukkah even when it rains. Yeah. No? Yeah, Because we're not mitztayer. You're getting less. Huh? No. You're getting less than what we want. No. No. We want more. Huh? Sodoma dregis and a half. Same thing. It rains. Yeah. It's still a half, no? No, say it. First of all, there's not time. Let's do ventures. Ja, man, das ist Regen macht nicht kein Zahn. Schlafen, ja? Ja. Ja. For was? Too much? Regen. Was soll Regen? Regen oder gar nicht? Regen ist eine Woche. Nein, Gishmei Bracha. Aber es ist sehr interessant. It would rain in the shalash even without the sukkah. No? Or there was by the Farbrengens with... In der ersten Jahren, bin ich gerannt, 770, bin ich gerannt kein Beis Medrash. The ganze Beis Medrash downstairs didn't exist. It was a parking lot. On the left side, when you're facing 770, on the left side, there were 6 garage doors. Under the building, there were 6. I think 6. And that's where the library was. So to get to those 6 doors, there was this huge, wide driveway. That's where we put up a sukkah, and that's where the Farbrengens were a whole year. So they covered the sukkah with a schmacker. No. tarp? Yeah. Yeah. And ganz winter, that's where the Farbrengens were. The Rebbe would come out with a coat. It was schrecklich. Partial abuse. So when it rained, so the tarp, the dust, so in certain places it would get full with the dust, and it would plot.
and whoever was under it got a good shower with kalte Wasser. Then they had lights, wires. So the wire would get wet, it would start sparking, and all the lights would go out. Mitten Farbrengen. This is partially we abused the Rebbe schrecklich. Or there was just not enough money? What's the... I don't know, maybe it was the Russian mentality. Sukkes, Yeah. The Rebbe was okay with it. He continued the Farbrengen. Maybe it was a good hachana, to come to America from Russia and gleich heran in the luxury and the luxus. It was good for a couple of years, Man lost the Leben, sei zufrieden. But anyway, that was the. So I remember sitting by a Farbrengen in a sukkah, by our house, President Street. So there were like 10 Bachrim and an older chassid, and that had verbracht. So genommen regen. Nobody cared. We're going to stop the Farbrengen? No. So, mamish, the rain wouldn't stop. It was running down from the with the paint. Schwarze Tropfen. And everybody's wearing their new shoes and their new suits from Yantif. And we're all sitting there with net, and the ältere Chosset, the Handel, he said, Eilam Hasnes Geschmack, ne? Because if you're mitztayer, out. Darf nicht machen gebrochen. If you're mitztayer and you eat in the sukkah, it's not lifnei mishuras hadin, it's tarnished. Oh, but if it is, I know there were Chassidim who had very serious illness, Yene Machle. They wouldn't ask the Rebbe Farbrengen. What darf the Rebbe leiden? Und machen Rebbe Magmas Nefesh. I'll do whatever I need to do, I'll suffer whatever I need to suffer, whatever. Und machen Rebbe Schwierigkeit. That's pretty impressive. So one last story. Gewinn a Chossen. Ja. Gewinn a Chossen, wo der Rebbe hat ihm gesagt, dass nur der Chaim soll gehen in der Eretz Yisrael lernen für ein ganzes Jahr und Chassen hat sein über ein Jahr. The Kalle, her father was a very Chassidish Yid, emes a Chassidish Yid, but he had a heart condition. Zugegangen zum Leben, war Farbrengen, vielleicht man kann zugehen. During the Nigen, sagen L'chaim und beten. He went over to the Rebbe, and he said, the Rebbe had gesagt dem Chossen, soll sein ein Jahr Zeit in Eretz Yisrael, ich will doch sein bei der Chassene, bei der Tochter des Chassene. Und ich hab Meure. Ich will nicht sein. Because I'm not going to make it. The Rebbe said, es soll sein. Seder, soll fahren auf ein Jahr.
Sagt der Chosset, aber ich will deigenen. Sagt der Rebbe, nicht du was zu deigenen. Sagt der Chosset, der Rebbe weiß doch, ich will deigenen. Und der Rebbe gemacht mit der Hand, deige ja, deige nicht, sozusagen. Allem gehört. We was in public, man hat gehört ihm. Bei der Bucher haben wir gewonnen ein ganzer Vikurs. Hat this whole conversation, is geführt wie ein Chosset darf sich führen, oder das ist ein Avlen, nicht kein Chosset. Das andere haben geteilt, hat der Rebbe sagt, nicht deigenen, was denkst du was? Why you arguing? Ja. Der Rebbe sagt nicht deigenen, das deigen nicht. Zweiten Seite hat mir gesagt, was geht bluffen dem Rebbe? Du weißt doch, ist ja deigenen. Ist das auch machen, keilu, das ja deigenen, ist sei ames mit den Rebbe, sagen wir ames. Das ist auch aus. Was solche Dinge. What's more chassidish? Was ich weiß, was ich weiß. Ja, der eine hat doch gehalten bei sich. Ja, oder nicht? It's still going on. But there's no question that beim Rebben blufft man nicht. Oh, nicht deigenen? Okay. Was okay? Was okay ist du? Ist doch ja deigenen. Dieselbe Sache. Der Rebbe gesagt, Mashiach, oh, dort kommt Mashiach, man darf nicht öffnen die Augen. Ich sage, oh, okay. Was okay was? Man hat gedacht, sagen dem Rebbe, ich kann nicht öffnen, kann Augen. Wie der Moshe Rabbeinu gehabt hat Teine zu den Iden, hat der Eberste gesagt, mi yitem, wie heuer levovam zelohem. Was heißt mi yitem? Hast du gleich gedacht, sagen, ten ato. Mi yitem, oh, getrachten, mi yitem, was trachst du was? But gleich gedacht, sagen, ten ato. Öffnen die Augen. Ja. Wir gehen sich chassidisch, wir geblaft, ja? Oh, öffnen die Augen, okay. Was okay, was okay. 30 Jahre, maar nog niet even die Augen. Dat zijn emmers met een Rebben en een stukje. Ik ben met een alten Rebben, dacht ik. Iemand zei, ik ben bij een alten Rebben. Dat hij gezegd, de alten Rebben, hij beklokt zich. Als hij zegt, Krishma, zegt Shema Yisrael. Meint es nicht mit Anemes. Het is alles gezegd, die Werte, wat hij gehabt, dus was ich beklug sich, als ich meine es nicht mit Anemes. Kielus, ze art mir, als ich meine es nicht mit Anemes. Ich meine es nicht mit Anemes. Het is alles gezegd, die Werte, wat hij gehabt, dus was ich bin meide, als ich meine es nicht mit Anemes, meine ich echt nicht mit Anemes, und gehalscht. Was ist das Nigen? Was ist das Nigen? Ich will sein, Ayere Shamayim. How's it go? Tate? Ich will sein, Ayere Shamayim. So, a chassidische Idene. Right here, lives right here. So gehört, man singt, ich will sein, Ayere Shamayim. Sagt sie, ist er. Was Beste beim Ebersten? Du willst sein, ist er. In other words, ich will sein, das ist nicht kein Emes. Gewollt sein, du willst,
Is I? Meinst nicht, was das ist? Ah, du willst essen, singst du nicht. Du gehst essen, ja? Oh, ich will essen. Nobody says that. Ah, du willst essen. Du willst an die Ehre schon mal, mir sei. Ich bluff nicht. What's the name? Essen, essen, trinken, trinken. Right. Oh ja. Uh-huh. Oh ja, yes. Zo verkeerd, dat is de terugleiding. Van essen drinken, als ja. Er hebben we daar geweest als essen, ik ga zo vergeten voor Rabbi. Als essen zich, trinken zich. Vielleicht so, als essen, wenn sie kommt der von mir. Aber wenn sie kommt, sie da das der sie essen, sie da mit sich. Ich kann nicht mit der von mir, ich kann nicht da mit sich. Das durch nach. Ich kenne alle anderen Jungen, alles geht sich. Kommt Maybe that's why it's the go-to tune by an Sana Turkish. As was? Like Rosh Hashanah, you go say everyone like, oh, me yichil me almost like really. That's what we were thinking about. That's an aspect. Das immer wieder. Es will gedacht sein, dass wir da mehr. Ja. Da soll kies, da sein wir da mehr. Es darf sich. Boy, ik heb gezien, ja. Ja, staat cool met haar in Shabamis. Staan het zo laat. Ja, richtig. Bij hem is Jiddischkeit af zijn. Je hebt een kop koft. Dat is de woord. Ja, Jidota, wat is dat Jidota? De edelkeit van Nigen is, had je gedavend, en had gehoord daarvan davenen, en beklokt zich. Was darf man hören? Nicht der Pschat, hat gewollt davenen, hat nicht gedavent. No, hat ja gedavent. Noch der. Weiß nicht? Ja. Anyway. Sukkes is men pravet men simcha sitzendik. Simchas Teire is dafke tanzendik auf de fies. So zijn afrelige sitzen en afrelige tanzen. So zijn de mevasser teiv zal brengen zijn psures tevis. Bemelig en oud zijn, wie ze daar te zijn. Ho Elokeinu, Avinu, Malkeinu, Mashiachenu.